Hey guys, எல்லாத்துக்கும் good evening and welcome to the stream. Guys, ஒரே நிமிஷம். ஸோ மறுபடியும் அகெயின் வந்துட்டு பஞ்சாயத்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. லைவ் போகிறதுக்கு முன்னாடி லேண்டிங் இறங்கிட்டாங்க, அதை பார்ப்போம். ஆர்என்எக்ஸ் டீம் இருக்காங்க. இப்போ அசன் ஆர்என்எக்ஸ் ஒரு நல்ல டீம். என்ஜி இருக்காங்க இந்த லாபியில், அதுக்கப்புறம் என்பி இருக்காங்க, காடல் இருக்காங்க முக்கியமாக. அப்புறமேட்டுக்கு இன்னும் நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுது. நான் ஐ திங்க் நேற்று லைவ் போட்டப்போ மைக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ அந்த மைக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, மைக்கோட எட்ஜு வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒயரில். ஸோ அது வந்துட்டு லூஸாக இருந்தனால என்னால் ஒழுங்காக லைவ் போட முடியல. ஸோ இப்போல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஆடியோ கேட்காது, கேமோட ஆடியோ கேட்காது. அது டெஸ்க்டாப் ஆடியோ எனக்கு என்னாச்சுன்னு தெரில. உங்களுக்கு கேட்காது டெஸ்க்டாப் ஆடியோ. ஸோ அடுத்தடுத்த மேட்சஸில் வந்துடும். இப்போ ஆடியோ கேட்கும் கைஸ், டெஸ்க்டாப் ஆடியோ இப்போ கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். Very clever in holding this position. Gopu, who had just got knocked out, is now revived. A new addition to this lineup. வாங்க ப்ரோ, கருத்து ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ரொம்ப ஒரு மாதிரி லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ண அடுத்த செகண்ட் கரண்ட் போயிடுச்சு கைஸ். லைவ் ஸ்டார்டிங் சூனுன்னு போட்டு ஸ்க்ரீனை மாற்ற அடுத்த செகண்ட் எனக்கு பவர் கட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இன்வென்டரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அகெயின் மறுபடியும் பவர் கட் ஆகி வரும்னு நினைக்கிறேன். மேட்சை பார்ப்போம். டிவி டவரில் இருக்காங்க எல்லா டீம்ஸும். ஸோ இந்த லாபியை பற்றியும் பார்ப்போம். அண்டு நம்ம லாபி, அதாவது நம்ம குவாலிஃபை ஆகலை, ஸோ நம்ம ப்ளே பண்ணி அதை பற்றியும் பார்ப்போம். இல்லை டேப் இந்த இடத்துல கில்லர் கிட்ட இருந்து. ஒரே நிமிஷம் கைஸ், ஆடியோ மட்டும் நான் எனக்கு செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது இவங்க கமெண்ட்ரி ஆடியோ மட்டும் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா, கமெண்ட்ரி ஆடியோ ரொம்ப லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இடத்துல காடல் டேப் வாங்கினாங்க அண்டு நல்ல ஒரு கம்பேக்கு. ஸோ மைக்கை வந்துட்டு லைட்டாக மைக்கை தொட்டாலும் ஆடியோ கட் ஆகிற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்குது. பார்ப்போம் ப்ரோ, கேரக்டர் பார்ப்போம், இருங்க. இல்லை டவுன் இந்த இடத்துல, இல்லை டவுன், 2 டவுன் இந்த இடத்துல. MP40 நான்சி கையில் கண்டிப்பாக ஒரு 1v3 எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை டேகு ஜஸ்ட்டு மிஸ்டில் தப்பிச்சாங்க கைஸ். நான்சி ஜஸ்ட் கையில் MP40 இருந்து, இது ட்ரோகனு, நம்ம இவர்கிட்ட ட்ரோகனு ஜஸ்ட்டு மிஸ்டில் தப்பிச்சிட்டாரு. மேபி வெஸ்ட்டு இல்லைனா வந்துட்டு வெஸ்ட்டு ரொம்ப ரிப்பேராக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரெடியாக இருந்திருந்தால் மேபி எடுத்துருக்கலாம் 1v3, பட் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. இல்லை டவுன். ஜஸ்ட் லாஸ்ட் மேன் பேடல் இந்த இடத்துல லாஸ்ட் மேனாக இருக்காரு. முடிஞ்ச அளவு கார்டன்லேருந்து கில்ஸ் எடுக்க பார்ப்பாரு கண்டிப்பாக. அதான் பண்ணிட்டு இருந்தார். எக்கோ கில் எடுத்துட்டு இப்போது சாரி கில் எடுத்தார். கில் எடுத்துட்டு அகெயின் இன்னும் 2 கில்லுக்கு பார்ப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, அதான் கைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. பட் ஆனால் வாய்ப்பு இல்லை. கில்லு கன்ஃபார்ம் ஜஸ்ட்டு மிஸ்ட்டு. நல்ல ட்ரை, முடிஞ்ச அளவு கில்ஸ் எடுக்கலான்னு பார்த்தாரு. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க சர்வேஷ் ப்ரோ.
That was a good takeoff, to be frank. Yeah, it was without any launch pad nonetheless. That's like Oh yeah, all right, that's another skip it way all for of you it. to. Yeah, that's another way for you to get out of a situation. Nonetheless, we 6 can கில் see that அசசின், 6 கில் Fnatic's கடல், team RNX 6 கில், 3 are டீம் 6 கில் எடுத்திருக்காங்க. so far they've got 3 in their name, but this time around, as I speak about them, one of the players gets decimated. It's SMX who have got that ப்ரோ elimination. வாங்க Skill max. இருக்கும். All கேம் right, சவுண்ட் நான் RDX பண்றேன் இருங்க ப்ரோ. targets கேம் right now. RDX they've taken a பண்றேன். huge shift from TV tower all the way இப்போ towards கரெக்டா இருக்கா? backside. கேம் சவுண்ட் மட்டும் கரெக்டா இருக்கா This சொல்லுங்க. is not at all good for கடல் them. ப்ரிப்பேரிங் Substitute. Instantly பார்க்கலாம் ப்ரோ. heals கேட்டர் and ஸ்கில்லும் Ram பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் is போட்டும் gonna be பொறுமையா ramming பார்ப்போம். into the fight. It's not going to be that easy as three members they're sticking together. Oh, Crider from back lines. I hope he can at least open up a head RDX or two, and he's just waiting SMX for பின்னாடி this moment. Oh well. Nazi Sports NZல taking இருந்து ஒரு double பிளேயர் from இருக்கத both பார்க்க directions முடியுது. as well. பட் ஆனா SMX ரீவைவ் on the பண்றாரு. other end போயிட்டு is ரீவைவ் sticking பண்ணிட்டு together. And Crider, கிராஸ்ஃபயர்ல கில்ஸ் பார்க்க. unfortunately, he just got the information game. எல்லாம் கரெக்டா Not the இருக்கா செக் elimination. பண்ணிக்கங்க கைஸ். எல்லாம் ஆடியோ Single அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு right might get டெஸ்க்டாப் handicapped ஆடியோ in the கரெக்டா fight இருக்கா in செக் case பண்ணிக்கங்க. they push in. It could be மைக் a வந்துட்டு little இப்போ bit என்ன பிரச்சனை problematic. அப்படின்னா Maybe நான் Wave பேசுறது himself. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் Good பேச ஆரம்பிச்சா ஸ்டார்டிங் அட்டஸ்ட் மட்டும் கட் ஆகும். But for now, அது மட்டும் SMX அட்ஜஸ்ட் getting பண்ணிக்கங்க. closer to மற்றபடி மைக் RDX. இப்போதைக்கு They எந்த know that ப்ராப்ளமும் they இல்லை. need இப்போ to ஃபுல்லாக right ஃபிக்ஸ் now. ஆயிடுச்சு மைக். They were holding on போல்ட் to this மேக்கர் for போட்டிருக்காங்க. the எந்த longest டீம்ன்றது time தெரியல. ஸோ possible. அவங்க They தான் have a போட்டிருக்காங்க. very good ஆப்போனன்ட்ஸ் upper hand. SMX தான் போல்ட் மேக்கர் போட்டிருக்காங்க. The electrotherapy is through, and now they step in. Bobdia. கையில் MP40 வாய்ப்பு இல்லை. M590 இருக்கு ஸ்டில் இந்த ஆஸ்கர் பிளேயர் கிட்ட. வாய்ப்பு இல்லை. He also gets taken down, and Jeet now he tucks his ஓ tail நல்ல across the கண்ட்ரோல் weapon ஆக்சுவலாக காரு. position. Needs to be careful while he drives around. இங்கேயே ரீவைவ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் பேக் போலர் நல்ல கண்ட்ரோல் காரு. How he survives and immediately இதுக்கு மேலே இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா? near a recall tower. He's just gonna run away. He's not gonna reach there. இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Imagine, Arka. There's like an entire team right behind you, and you're there towards the recall tower just to recall all the fallen comrades. It's இதுக்கு gonna மேலே take some இன்க்ரீஸ் time. பண்ணால் சொல்லுங்க கைஸ் That's பண்ணுறேன். one thing that he cannot ஃபர்ஸ்ட் டைம் afford. பர்ஃபெக்டாக That's a இதுக்கு மேலே வந்து luxury கேட்குதா for பாருங்க. him. இல்லை இதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ். He's just instantly gonna run away. It's those shots, those fights are coming through, and Nebula finally they have broken the silence. இப்போ செக் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் செக் பண்ணுங்க. Silence is not gonna be so deadly for them. Just a couple of members left on the clock. பீஸ் வரப்பு இந்த இடத்துல இருக்காரு. பட்லு இங்கே ஆட்டோவில் வந்துட்டு இருக்காரு. வாய்ப்பு இல்லை. பட்லு லாஸ்ட் மேன். Be equally good, and Gopu, this dude cannot be messing around with close combat battles, and he is insanely good at it. M590, NB couple of pumps, and the opponent is out. 8 eliminations already for NG Pros, and the number speaks for itself. Assassin Army, another squad which is starting to pick up the pace. They've also got 7 in their name. The rest of the squads in this lobby are doing exceptionally well for themselves. Apart from that, who have got eliminated, we see that கேரக்டர் WS ஸ்கில்ல பார்ப்போம் கைஸ். as well as இப்போலேருந்து கேரக்டர் PFA ஸ்கில்ல with பார்ப்போம். என்னென்ன RDX வச்சிருக்காங்க, are இப்போ எப்படி only ப்ளே three பண்ணுறாங்க teams அப்படின்றது. நானுமே who are ரொம்ப நாள் still கழிச்சு கேம் suffering ஒரு லைவாக from the பார்க்குறேன். battle. அந்த ஈவெண்ட் நாங்கள் டிஸ்குவாலிஃபை perks ஆனதுல of இருந்து நான் being கேமே அவ்வளோ ப்ளே at பண்ணல. your ஒரு handicap. 1 வீக் 1.5 வீக் கிட்ட வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு It's such a ரெஸ்ட் great பிரேக் தான் moment, எடுத்துகிட்டு right, இருந்தது. to ஸோ நானும் play கேரக்டர் together ஸ்கில் as a அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு single டீம்ஸ் player, எப்படி ப்ளே not பண்ணுறாங்க, individually ரொட்டேஷன் in a எப்படி different பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் group, வந்துட்டு isolated, and even if you yell, நான் even அப்படியே if you பார்க்குறதில்ல. scream, கேமே you're not வந்துட்டு able to ஆட தெரியாத hear மாதிரி all the ஆடிட்டு call-outs இருக்கேன் and நானே. everything. இப்போ சும்மா And வந்துட்டு that's the அப்பப்போ kind of உள்ளே போயிட்டு mentality லாகின் that பண்ணிட்டு would ஒரு love to 10 shift மினிட்ஸ் towards RNX இல்லைனா as 20 well. மினிட்ஸ் ப்ளே RNX, பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். they're in deep trouble. The ஸோ இந்த இடத்துல shenanigans காடல் of ஜோனை God, like, பிடிச்சிருக்காங்க. right under the RNX beat, ஜோனை Hassan, பிடிச்சி லாஸ்ட் Google வரையும் வரலான்ற yesterday, மாதிரி he's ஹோல்டு shot, பண்ணுறாங்க. but பட் ஸ்டில் காடல் அதை ரஷ் pushing பண்ணி right எடுக்கிறாங்க. in நல்ல front of him. டவுன் And wait a ஆக்சுவலாக second, யோகி போயிட்டு Hassan நல்ல has been டவுனு. taken down. That's not a good sign பச்சஸ் as வாய்ப்பு Marco, இருக்கான்றதை he's just பார்க்கணும். marking அடீர் the கிட்ட இருந்து opponents and constantly taking them ஈ down. வாய்ப்பு இல்லை The கைஸ். entire team வைப் has been எடுத்துட்டாங்க. நல்ல pummeled ஒரு to death. ஃபைட் ஆக்சுவலாக காடல் கிட்ட இருந்து. RNX, ரொம்ப they ஈஸியாக had டவுன் the எடுத்த மாதிரி entire இருந்தது. compound to their favor, but unfortunately, Godlike's push was so united, not a single member has bowed down. And this ப்ரோ is அந்த the போஸ்ட் power ஆக்சுவலாக that அந்த போஸ்ட் Godlike வந்துட்டு holds. டீம் பர்டிகுலராக இல்லை ப்ரோ. அது வந்து Absolutely ஓப்பனாக right. The org டிஸ்கார்டில் has வந்துட்டு got a lot to celebrate as this lineup டிஸ்கஸ் is பண்ணுறது again தான் அது. showing them அதோட glimpse எய்மாக of தான் some போட்டுது அந்த போஸ்ட் exceptional ஆக்சுவலாக. talent. ஸோ எனக்கே வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல அந்த அந்த போஸ்ட் ரிலேட்டடாக. For the longest time இப்போ possible, வந்துட்டு கொலாப் and பண்ண that சொன்னார். comes up with a lot of அது opportunity வந்துட்டு when it என்னன்னா comes to டிஸ்கார்டில் வந்துட்டு synergy, when it ஓப்பனாக comes to எல்லாருமே making sure they have they have each other's back. ஓப்பனாக பிளேயர்ஸ் கிட்ட The காண்டாக்ட் பண்ணுற experience மாதிரி also ஹிந்தி comes சைடும் into சரி play. தமிழ் சைடும் சரி And இப்போ they are the பிளேயர்ஸ் கிட்ட first team ஓப்பனாக to reach காண்டாக்ட் the பண்ணுற double மாதிரி digit அதுக்கப்புறம் win அவங்க தான் elimination. அவங்க They've சைட்லேருந்து not ஹெல்ப் taken கேட்டால் down பண்ணி any தர other மாதிரி தான் team. சொன்னார் They've வைபப். taken down the next best அதுவும் team பார்க்கணும் in the lobby. என்னன்ட்டு அதை And பற்றின that means டீட்டெயில்ஸும் they நான் could கேட்கவே இல்லை. அந்த still போஸ்ட் போடுறதோட be the வைபக்கிட்டையும் நான் deadliest பேசலை in இன்னும். this tournament. You just have to destroy the next following இடத்துல best, and காடல் that's ஹோல்டு what they did. பண்ணியிருக்காங்க. அது But there's even the pink city அசாசின் right ஆர்மி இங்கே beside கீழே them. இருக்காங்க. மேலே Nazi ஒரு டீம் Sports, போகிறத பார்க்க they're முடியுது. so much SMX eyeing ரெக்கவர் for ஆகி the உள்ளே house where வந்துட்டாங்க. Godlike is currently sitting. Assassin's army on the other end. They're towards the fun fair.
And they can see an opponent team right in front. Zone but move those பண்ண shots வேண்டிய are not situation getting connected. அசாசினுக்கு. Simple eliminations. They're playing it pretty confident. They're playing it pretty strong as well, and using their binoculars just to get the information, reaching towards the arsenal just to upgrade those weapons. Well, that's a really good call. Yep, but for now, Assassin Army 35 அலைவு இருக்கு. 3 டீம் வைப் ஆயிருக்காங்க. 3 டீம் வைப் doing the பண்றது talking கண்டிப்பா with the guy. லாபில Look at ஒரு him, he's got 5 eliminations ரிஃப்ளெக்ட் இருக்கும் already. கைஸ். லாஸ்ட் ஜோன்ல And அந்த every time ரிஃப்ளெக்ட் I've இருக்கும். seen அது him என்பி வந்துட்டு perform, ஸ்டில் 2 பேர் he's தான் always 3 பேர் தான் blown my இருக்காங்க mind. டீம்ல. If there is any other அவங்களும் player who வந்துட்டு one kind of டுவாடைல தான் has to இருக்காங்க. be அவங்களும் able. ஹெல்மெட் ஆனா கண்டிப்பா You know, வந்துட்டு this அலைவ் lad with the sniper is மேப்ல நல்லா so ரிஃப்ளெக்ட் good at ஆகும். times that once he starts to get going, it's going to be so hard for the rest of the squad to keep up. Nonetheless, another team is approaching them, and this could be a gatekeeping scenario for WES, and that's going to be BFA trying to break this ஜோன் ஹோல்டிங் தான் circle கைஸ். as they make இந்த it மேப்பை inside. பொறுத்தளவுக்கு மோஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் Frost, செகண்ட் ஜோன் வரையும் zero கில்ஸ் போவாங்க டீம். eliminations. கில்ஸுக்கு What are போயிட்டு they even அங்கேருந்து thinking? I don't ஜோனை understand. ஹோல்டு பண்ணி லாஸ்ட் ஜோன் வரையும் வர Gatekeeping can பார்ப்பாங்க. be the அண்ட் way பிஎஃப்ஏ இந்த catching இடத்துல opponents off guard ஒரு is டீம் really கிட்ட good. இருக்காங்க. At பட் the ஆனால் same ஃபைட் time, if you எடுப்பாங்களான்றது wanna do தெரியல. something நல்ல better, ஃப்ரீஸ் you need to ஆக்சுவலாக push. You வெயிட் need to பண்ணி get போடப்பட்ட confidence ஃப்ரீஸ் factor அது in. ஜோசஃபை That's பிரேக் one thing பண்ணுன்ட்டு which I cannot see for the likes of ஃப்ரீஸு. them. பட் ஆனால் இவங்க Westeros ஸ்கில்லாக போட்டிருக்காங்க. still 2 trying to பேர் be லாக் ஆன called மாதிரி the இருக்கு. king of the ஆமாம் 2 north, பேருக்கு but if மேலேயே they லாக் need to ஆன be மாதிரி called இருக்கு. that, you need to இப்போ take this பிஎஃப்ஏ fight ஒரு against நல்ல Black ஒரு Flag ஃபைட் Army. The fight எடுத்துடலாம். is ஏன்னா here, டக்குன்னு and they're எடுத்துட்டா lobbing தேர்ட் in a பார்ட்டி lot of வராது. nades, a lot of damage மேப்லேயும் coming மேலே through, but எங்கேயுமே it's டீம்ஸ் just இல்லை. all அழகாக in தேர்ட் vain பார்ட்டி as வராமல் Westeros. எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு தான் They have பார்க்குறாங்க. found a very nice safe haven. They're பேக் ஆன sticking மாதிரி together, இருக்காங்க. all four ஓ members. மை காட் This can பார்க்கவே இல்லை go கைஸ். south. பார்க்கவே The இல்லை பிளேயர் collateral ஜஸ்ட் damage மிஸ்ல can come தப்பிச்சிருக்காரு. through, but still Golden is alive. Oh, this is where இங்கே they பிஎஃப்ஏ could கிட்ட be இப்போ just ஸ்கில்லாக் விழுந்திருக்கு. expressing 2 themselves in பேருக்கு the best ஸ்கில்லாக் way ஆக்சுவலாக. possible. பட் They put ஆனால் on one லாங்லேருந்து player, ஹிட் and விழுத now பார்க்க they முடியாது. start தேர்ட் to பார்ட்டி get வந்துட்டாங்க aggressive, கைஸ். but BFA on the other என்பி side, தேர்ட் they've பார்ட்டி started வந்திருக்காங்க. to retaliate well. One player gets esports தான் confirmed. என்பிக்கு The ஆடிட்டு revival இருக்காங்க. comes through, but Rojga, he gets ஒரு taken தேர்ட் down. பார்ட்டி உள்ள வந்தாங்க. ஒரு And கில் you can செக்யூர் see பண்ணியிருக்காங்க both பிஎஃப்ஏ these கிட்ட teams are இருந்து. taking a punch அண்ட் for a அந்த punch, டீம் and கிட்டயும் eventually both of மேன் them லாஸ் fall back ஆகலை. because they சொதப்பிட்டாங்க realize கைஸ் பிஎஃப்ஏ there's ஆக்சுவலாக. another team who's trying to come in here and ஸோ take மேபி advantage ஃபைட்டை of ஹோல்டு this. பண்ணியிருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஃபைட்டை குயிக்காக எடுத்துருக்கலாம். fire இதுதான் with fire. ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்த மாதிரி அந்த Westeros, தேர்ட் they're பார்ட்டி still intact. No லாஸ்ட் ஜோன்ல elimination ஓ whatsoever on their name, but the nade. Wait a second. நல்ல நேடாக Golden. இருந்திருக்கும். பட் ஆனால் அது He made it himself. That's ரிஃப்ளெக்ட் not ஆகி another அவர் good மண்டியிலே sign for விழுந்துச்சு. them. பட் Even வேற though யாருக்கோ they தான் can டவுன் fortify வச்சாங்க. the பட் entire room இங்கேயும் with ஒரு blue மேன் லாஸ் walls. பண்ணியிருக்காங்க. What can you do அண்ட் about அசசின் those ஆர்மி nades எலிமினேட் being fired right பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. at them? அசசின் ஆர்மி எலிமினேட் Nebula Esports பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. are pretty close in this battle. Once காடல் it breaks கிட்ட down, ஜோன் இருக்குன்னு we நினைக்கிறேன். all பட் know காடல் what's gonna வீட்டுக்கு happen. ஜோன் இல்லை. அந்த Nebula சைடு with காடல் 8 கிட்ட தான் ஜோன் eliminations இருக்கு. and அவங்க they have வீட்டுக்கு the கீழே ஜோன் confidence இருக்குமான்றது factor in தெரியல. பட் them. இருக்கிற மாதிரி தான் இங்கேருந்து பார்த்தா Absolutely right, but look at this அவங்களுக்கு circle. ஜோன் I don't இருக்கான்றது see தெரியல. any team inside the ஒரு circle பிளேயர் right டவுன் now, ஆயிருக்காங்க. especially ஹீல் from the பண்ணிடுவாங்கன்னு western நினைக்கிறேன். end. ஈஸி It's அவங்களுக்கு. Westeros who are still holding on to this position. They have information about two teams. but பிஎஃப்ஏ they do not அதுக்கப்புறம் realize 3 that டீம் இங்கே once ஹோல்டு they step out பண்ணுறாங்க. of 3 this cover, டீமுக்கும் there's இப்போ gonna be a ஜோனுக்கு lot போக of வேண்டிய losses ப்ரெஷர் waiting to இருக்கும். decimate them. ஃபர்ஸ்ட் மூவ் பண்ணிட்டாங்க. என்பி Yes. ஃபர்ஸ்ட் மூவ் பண்ணிட்டாங்க. I can already hear அண்ட் vehicles as they make it என்ஜியும் inside. ஃபர்ஸ்ட் மூவ் NG பண்ணுறாங்க. Bros are செகண்ட் gonna be in மூவ் a bit of பண்ணுறாங்க. trouble ஜோன் because இருக்கு கைஸ். God காடல் like வீட்டில் ஜோன் have இருக்கு. got their eyes ஸோ கண்டிப்பாக locked on இங்கே them. இருக்க டீம்ஸுக்கு And நல்ல ஒரு Nas அட்வான்டேஜ் இருக்கும். Esports as well. Both these இங்கே teams இருக்க are காடல் really அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு big on என்இசட் அதுக்கப்புறம் என்ஜி ஃபுல் மேன் வந்து தான் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருந்திருக்கும். ஆனால் 2 பேர் தான் உள்ளே வந்திருக்காங்க இப்போதைக்கு. It's taken already. NG Pros 12 eliminations. That's really good for them. But they need the கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இந்த இடத்துல என்ஜிக்கு. பட் ஆனால் முடிஞ்ச அளவு 1-2 கில்ஸை செக்யூர் பண்ண பார்க்கலாம் என்ஜியால். ஸோ இந்த இடத்துல வாய்ப்பு இல்லை கைஸ். இந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டம் டீம் மூவ் பண்ணுறது. ஒன்லி லான்ச் பேட் மட்டும் தான் டிசைட் பண்ணும் இந்த இடத்துல. அதுவும் லான்ச் வச்சு போனாலுமே வந்துட்டு ஏர்லேயே 1-2 டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. பர்ஃபெக்டாக மூவ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல. அதுவும் யாருக்கிட்டையுமே 4 மேன் கிடையாது. என்பி கிட்டேயும் 4 மேன் கிடையாது. பிஎஃப்ஏ கிட்டேயும் கிடையாது. டபிள்யூஎஸ் கிட்டேயும் கிடையாது. ஸோ புயா கண்டிப்பாக வந்துட்டு காடல் எஸ்எம்எக்ஸும் இருக்காங்க. பட் எஸ்எம்எக்ஸில் 2 டவுனு நல்ல நேட் ஆக்சுவலாக. காடல் புயா மாதிரி தான் கைஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பார்ப்போம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களா இல்லை மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத. நல்ல ஃபைட் இந்த இடத்துல. எஸ்எம்எக்ஸ் மேன்லாஸ் ஆக மாட்டுறாங்க. நல்லா கொண்டு போகிறாங்க கைஸ். எஸ்எம்எக்ஸ் ஆக்சுவலாக மேன்லாஸே பண்ண மாட்டுறாங்க. நல்ல ஒரு ஃபைட்டு. ஒரு 4v4 இருக்கும் 3 டீமுக்கு நடுவில். அண்ட் பிஎஃப்ஏ அதுக்கப்புறம் என்ஜியில் லாஸ்ட் மேன் இருக்காங்க. பிஎஃப்ஏவும் காலி லாஸ்ட் என்ஜியில் மட்டும் லாஸ்ட் மேன். அண்ட் ஒரு 4v4 கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. அப்பு and skill max right in front. They're taking those shots. They think that they're outsmarting this opponent, but nope. He has the entire cover. He can instantly heal himself and glue wall to the way of the door.
Skill max still waiting for the shrink shifter. பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல Some kind ஏஜென்ட் of a காரை beat உள்ள here, கொண்டு and வராரு. agent, ஸோ what? நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு A மூவ் பண்றதுக்கு lovely காரை யூஸ் team பண்ண போறாங்க போல. composition here. NEZ Shaitan just going நல்ல ahead and ப்ரிப்பேர்டா இருக்க healing மாதிரி இருக்கு. agent. கார் தான் He can ஏறி be எடுத்துட்டு 100 போயிட்டு ரைட் HP சைடு when போக he போறாங்க reaches போல. ஏன்னா inside the ஃப்ரண்ட்ல circle, தான் and ஜோன் that's இருக்கு. a really good முன்னாடி thought போகணும். process, but the ஸோ shots are காரை coming சேவ் in, பண்ணாங்க. பட் and it's அகைன் some இப்போ காரை insane விடுறாங்களோன்னு amount of தோணுது. damage on the opponents. NG, lone man surviving. ஆமா கைஸ் Badal, காரை what is விடுறாங்க. the பட் low grounds SMX of this house, இதுக்கு bro? மேல காரை கொண்டு வந்தா What I love the most. SMX வந்துட்டு புகைச்சிருவாங்க காரை. Absolutely, but what I love the பட் ஸ்டில் most ட்ரை is பண்ணலாம். how ஏன் காரை a மிஸ் bolt பண்ணாங்கன்றது breaker is தெரியல. used when the complete circle is smaller than காடல் the லெஃப்ட்ல bolt மூவ் breaker. பண்றாங்க. அண்ட் SMX ஜோன் மூவ் Everybody பண்ணும். inside this ஒரு is gonna ட்ரையாங்கிள் get a தான் கைஸ். beating of a bit. லாஸ்ட் Got ஜோன்ல like, ஆல்மோஸ்ட் after இது they ஒரு enjoy the ட்ரையாங்கிள் bolt தான். breaker ஸோ being இப்போ doing a lot of ப்ரெஷர்ல damage to the இருக்குதுன்னா rest of the காடல். squad, பட் now they come SMX out இந்த in the இடத்துல open. காடலுக்கு ப்ரெஷர் போற அதே டைம்ல They need to be careful இவங்களும் because ப்ரெஷர் a போடணும். lot of NEZ teams are ப்ரெஷர் wanting to போடணும் take இந்த them சைடுல down. இருந்து காடலுக்கு. பட் Yogi, மிஸ் பண்றாங்க. be careful. I see a retired rhythm hitting them. ஓ Nas on அந்த the இடத்துல other மூவ் side are பண்றாங்க கைஸ். interested நல்ல to மூவ் get to that ஆக்சுவலா. rock because ரெண்டு that's டீம் the கிட்ட இருந்து nearest நல்ல மூவ். hard cover. NEZ And வந்துட்டு godlike, SMX they புஷ் wanna பண்ணாங்க. guard this topography. They இவங்க wanna make sure SMX that they வந்துட்டு have a ஜோனுக்கு good டக்குன்னு லான்ச் eye அடிச்சு on மூவ் Nas பண்ணிட்டாங்க. ஃபைட் because அவாய்ட் that's the பண்ணாங்க. only team which can take நல்ல away the மூவ் booyah from ஆக்சுவலா. their hand. Not only that, the sandwich situation, skill max. ஸோ இப்போ NEZ ஜோனுக்கு வந்தாகணும். அண்ட் இப்போ ரெண்டு டீமும் டார்கெட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா. NEZ ரெண்டு டீமும் டார்கெட் பண்ணும். HP dwindling down, காடலும் but they're பண்ணுவாங்க. still not SMXும் falling. பண்ணுவாங்க. That's ஸோ ஒரு insanely good, all thanks to the electrotherapy, but Yogi is the man who ஓ can change நல்ல the fate and நல்ல get again ஸ்னைப்பிங் on அந்த the இடத்துல. agent. அந்த 47, கேப் இருக்கு இன்னும். unfortunately, he cannot be hit man here. As பட் மேன் லாஸ் Benz is trying பண்ணல to aid கைஸ். him, நல்லா and ப்ளே the பண்றாங்க rock. டீம். ஆக்சுவலா மேன் Skill லாஸ் max. பண்ணாம They have ஸோ already ஃபைட்னாலே lost a மேன் really good லாஸ்ன்றது cover, ஒரு and now கான்செப்ட் இருக்கும். அந்த Marcus is changing SMX the நேரத்தில் entire course of பேக் action. ஆகுறாங்க கைஸ். Yogi, SMX நேரத்தில் what பேக் a ஆகுறாங்க. detour coming in from his end. மேபி The பின்னாடி lost இந்த back, reaching ட்ரக்கு கிட்ட towards போயிருக்கலாமோன்னு backlines of தோணுது. team. பட் Skill ஏன் max இங்கே இன்னும் ஸ்டில் alongside பேக்ல Nas as இருக்காங்கன்றது well, so தெரியல. this பட் is வாய்ப்பில்லை கைஸ். problematic for யோகி them. But the தெரிஞ்சு split 2 புல்லட்ல push, I முடிச்சிடலாம். hope that godlike is நல்ல ready for பொசிஷன் this. யோகி ப்ரோக்கு. பட் Yeah, டவுன் absolutely. கொடுக்காம Yogi அடிக்கணும். gets அதுதான் taken முக்கியம் down, இந்த the இடத்துல. strongest link breaks, and that could be problematic. But Eco, he's got that grenade launcher. He can use it at any given point ஓ of time. யோகியோட He's just லெஃப்ட்ல ஒரு waiting for ஸ்னைப்பர் those two ஸ்பாட் walls பண்ண to melt கஷ்டம். off. பார்க்கலாம் 2 Look at ஸ்விட்ச்ல that, எடுக்கறாரா Yogi. He அப்படின்றத. comes in ஓ நல்ல closer. வால் கைஸ். Yogi immediately puts நல்ல up a வால். huge நல்ல wall. கவர் The ஆக்சுவலா UAV நான்சி get கிட்ட இருந்து. information, but Nancy, the நல்ல மூவ். crossfire பட் setup, ஆனா he's டவுனா exceptional கம்ப்ளீட் பண்ண when it comes முடியல. to godlike. Now Yogi takes advantage மேபி of வெயிட் that பண்ணி truck, கூட climbs ஹெட்ல over it so வச்சிருந்துருக்கலாம். that he ஏன்னா can have a best இந்த லெவல்ல view. மோஸ்ட்லி ஆடுற பிளேயர்ஸ் Still எல்லாம் waiting ரிஃப்ளெக்ஸ் for the ஸ்ட்ராங்கா grenade தான் launcher இருக்கும். to pop off. 2 புல்லட்ன்றது Eco கஷ்டம் gets தான். in closer. பட் ட்ரை பண்ணாரு. That grenade ஆனா launcher வாய்ப்பு to இல்லைன்ட்டாங்க. him. அண்ட் இந்த Same இடத்துல two வாய்ப்பு இல்லை gets கைஸ். taken SMX down. பேக்ல Two more இருக்காங்க in their name, சீரியஸ்லி. and I hope he's got some more. Oh They're my done. goodness. Another one connects. The last man standing saga. He 3 gets for taken battle down by இடத்துல Yogi காடலுக்கு. himself. And now நல்ல they'll have டவுன் to take அகைன் care of நான்சி கிட்ட Nas. இருந்து. The last team standing. Only 2 more players standing for that வாய்ப்பு இல்லை கைஸ். squad. ஃபர்ஸ்ட் as மேட்ச் godlike காடல் பூயா they எடுப்பாங்க push in கண்டிப்பா. against them, and they all are gonna bow down to the gods themselves as they claim this map. A booyah இல்ல from godlike. It அவங்களோட seems கேம் like- குவாலிட்டி அது. like it seems like it's just another day at the office. நல்ல ஒரு பூயா காடல் Oh, கிட்ட yeah. இருந்து. I mean, they are taking all of the experience under their belt, man. This is from FFMAI itself. After looking towards SMX NEZ நல்லா கொண்டு போனாங்க. பட் ஆனா கடைசியில வந்துட்டு வந்துட்டு SMX சொதப்பிட்டாங்களோன்னு huge bench right in front பேக் ஆயிட்டாங்க. அவங்களோட ரைட் லெஃப்ட் வந்துட்டு ஃப்ரீயா விட்டாங்க. லாஸ்ட் ஒன்ல வந்துட்டு தோசோன்னா என்னோட ஆடியோ சொல்றீங்களா ப்ரோ? என் ஆடியோ கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். சவுண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த மைக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கமா இருக்கு. லாஸ்ட் ஒன்ல ஒரு 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 டைரக்ஷனை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் டீம்ஸ். அலோ பண்ணக்கூடாது. டீம்ஸ் ஒரு டைரக்ஷனை இழுத்து பிடிச்சிட்டு இன்னொரு டைரக்ஷன்ல வர அலோ பண்ணக்கூடாது. பட் SMX வந்துட்டு 2 சைடுமே அலோ பண்ண விட்டாங்க. kind of issues, but we are looking at the last shot. That is where Eco, he was waiting for that opportunity. Once he got it, he landed those grenade launchers so precisely that the last player, he got exposed. And then Nas, right? நல்லா கொண்டு போயிரலாம் டீம். Nancy கடைசி was just rushing in with that shotgun, lands 2 players பண்ணிட்டாங்க. down, அகைன் பாப்போம் and இருங்க. the final player, it was just a cakewalk for this squad. Eco is going to be the MVP of this game with again replay பாப்போம் என்ன லாஸ்ட் ஒன்ல 438 damage. Even though VSS was the gun which was mainly used, the grenade launcher did the deadliest. Yeah, it was a lot of damage on the opponent. A lot of damage. Skyler, Riptide Rhythm. ஓகே ஆக்சுவலா பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவரையும் நல்லா ப்ளே பண்ணிருந்தாங்க ரெண்டு டீம்ஸுமே. ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல NEZ என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா காடல் வந்துட்டு ஜோன் இந்த சைடு தான் இருக்கு. ஸோ காடல் அந்த சைடு தான் மூவ் பண்ணுவாங்கன்றது இங்கிருந்து இன்ஃபோ எடுத்துருக்கலாம். ஸோ மேபி இங்கே பாருங்களேன் கரெக்டாக இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து இன்ஃபோ எடுத்துருக்கணும் அந்த NEZ ஆக்சுவலா. ஸோ இங்கே தான் இந்த இந்த கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல இருந்து
மேபி இந்த சைடு இன்ஃபோ எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தா இன்ஃபோ எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். மேபி அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா, என்இசெட் வந்துட்டு கார்டல் உள்ளே தான் ஹோல்டு பண்ணுவாங்க அப்படின்றது. பட் ஆனால் ஜோன் க்ளோஸ் ஆகுது. மேபி என்இசெட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு கார்டலை ஸ்பாட் பண்ணியிருந்தா கொஞ்சம் முன்னாடி இங்கே ஹோல்டு பண்ணி கார்டலுக்கு முடிஞ்ச அளவு இவங்களும் ப்ரெஷர் போட்டிருக்கலாம். ஸோ ப்ரெஷர் போட்டு மேபி 1-2 மேன் லாஸ் ஆகிற மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் கார்டலுக்கு. ஒரு மிடிலேருந்து ப்ரெஷர் தான், ஷார்ட் ரேஞ்சாக கூட கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஒரு மிடிலேருந்து ஒரு ப்ரெஷரை போடுற மூலியமாக மேபி ஒரு டவுன் இல்லை 2 டவுனு ஆச்சு அப்படின்னா இந்த 2 டீம்ஸும் டார்கெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இவங்க டார்கெட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதே தான் இங்கே இந்த டீமும் பண்ணுவாங்க பாருங்க. இந்த சைடில் எஸ்எம்எக்ஸும் அதே தான் பண்ணாங்க. ஒரு ஸ்கைலர் விட்டாங்களா, ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க என்இசெட் எஸ்எம்எக்ஸ்ட்டு புஷ் பண்ணவும் இவங்களும் விட்டாங்க. ஸோ கார்டலுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்துட்டு இதை பாருங்க, இப்போ கார்டல் இவங்களுக்கு இங்கே பிஸியானனால கார்டல் இந்த இடத்துல ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க. ஸோ இதுவரையும் ஒரு என்இசெட் மேபி கார்டலை ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு மிடிலேருந்து ஹிட்டு வைக்க. பட் ஒரு மிஸ் நடந்தது. பட் எனிவே அவங்க அது பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாமல் தான் இருந்தாங்க. பட் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இவங்க மிஸ் பண்ணாங்க பாருங்கள். என்இசெட் இந்த ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கணும் கார்டலை வச்சு. பட் இவங்க மிஸ் பண்ணனால இப்போ கார்டலும் எஸ்எம்எக்ஸும் ஜாயின் பண்ணி இவங்களை டார்கெட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் நீங்கள், இந்த இடத்துல அங்கே மேலேருந்தும் ஹிட்டு விழுது, அதே மாதிரி வந்துட்டு கீழேருந்தும் ஹிட்டு விழுது. ஸோ இவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. பட் ஆனால் வந்துட்டு இந்த இடத்துல எஸ்எம்எக்ஸ் ஆக்சுவலாக பேக் ஆன மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அவங்க முடிஞ்ச அளவு பேக் போயிருக்கலாம். இந்த இடத்துல மேப்பில் பார்த்தாலே தெரியும். மேப் லாஸ் ஜோனில் எப்போதுமே வந்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எஸ்எம்எக்ஸு ஆக்சுவலாக எஸ்எம்எக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருந்தாங்க, கார்டல் வந்துட்டு இங்கே இருந்தாங்க. இங்கே இருந்தாங்க. ஸோ இங்கே பின்னாடி ஒரு டீம் சேஸ், அதாவது இங்கேருந்து இங்கே வந்தாங்க. ஸோ பின்னாடி ஒரு டீம் சேஸ் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக ஆப்வியஸாக வந்துட்டு ரைட் சைடும் டீம் வரப்போகுது, லெஃப்ட் சைடும் டீம் புஷ் ஆக போகுதுன்றது கண்டிப்பாக வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் எஸ்எம்எக்ஸுக்கு. ஒரு சைடு டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். எஸ்எம்எக்ஸ் இங்கே ஹோல்டு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன்று என்இசெட் இங்கேருந்து வரப்போ ஹிட் வச்சுருப்பாங்க, கார்டல் இங்கே ஹிட் வச்சுருப்பாங்க, ஃபைட் எடுத்து கிளியராக இருக்கும். இல்லை லாஸ் ஜோனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மேலே நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த ட்ரக் இருக்கிறத. முடிஞ்ச அளவு பின்னாடி போக பார்க்கணும் எஸ்எம்எக்ஸ். ஏன்னா ஃபைட் இந்த இடத்துல நடக்கலை, எல்லா டீம்ஸும் மூவில் இருக்குன்னு இருக்கிறப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது மூவிங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மற்ற டீம்ஸ் வந்துட்டு மூவ் பண்ணுறப்போ நம்ம மாட்டிக்கிற மாதிரி வரும். இந்த பொசிஷன் ஆக்சுவலாக எஸ்எம்எக்ஸ் எப்படி எடுத்தாங்கன்றது தெரியல. இது ஆக்சுவலாக அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப பேக் ஆகி இங்கே நின்ட்டாங்க. இந்த ஒரு இடத்துல பேக் ஆகி நின்ட்டாங்க. அவங்களோட ரைட் சைடும் பாருங்கள், இந்த இடத்துலையும் ஃப்ரீயாக விட்டாங்க, இந்த இடத்துலையும் ஃப்ரீயாக விட்டாங்க. ஸோ பேக்கில் ஜோன் நல்லா வந்துட்டு இதாகுது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இங்கே ஒரு ட்ரக் இருக்குது, மினி ட்ரக் இருக்குது. அதை எடுத்திருந்தா கூட உங்களுக்கு ஓரளவு டைம் கிடச்சிருக்கும். பட் ஆனால் வந்துட்டு 2 சைடும் ஃப்ரீயாக விட்டாங்க, ரைட் சைடும் ஃப்ரீயாக விட்டாங்க, லெஃப்ட் சைடும் ஃப்ரீயாக விட்டாங்க. அந்த ஏதாவது ஒரு சைடு டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும், ஒரு சைடு வந்துட்டு ஃபைட்டை ப்ரெஷரை போட்டிருக்கணும். இந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு ரைட் சைடு ப்ரெஷர் போட்டிருந்தா கூட கார்டல் ரஷ் பண்ண தாங்கியிருப்பாங்க. பட் இந்த இடத்துல அவங்கள மேலேயும் ப்ரெஷர் போடாதனால கார்டலும் வந்துட்டாங்க, என்இசெட்டும் வந்துட்டாங்க. ஒரு மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் எஸ்எம்எக்ஸு. ஏன்னா பின்னாடி பாருங்கள் இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்றத பாருங்கள். இந்த ட்ரக் எடுத்து கொஞ்சம் பின்னாடி வந்திருந்தால் கூட ஸ்பேஸ் இருந்திருக்கும். அண்ட் இந்த இடத்துல யோகி ப்ரோ ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் மேபி ஹெட்டுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் கைஸ். ஏன்னா வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆடுறப்போ பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களோட ஹை லெவல் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும், ஹை லெவல் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி அவ்வளோ சீக்கிரம் டவுன் கொடுத்துட மாட்டாங்க, அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் இருப்பாங்க. பட் ஆனால் இந்த இடத்துல பென்ஸ் ஆக்சுவலாக பொறுமையாக நின்று ஹெட்டு கூட வச்சுருக்கலாம். இப்போ இங்கே நின்று ஏறி இங்கே லைக் அவர் ஹெட்டு ட்ரை பண்ணியிருந்தா கூட பண்ணியிருக்கலாம். பட் மிஸ் பண்ணிட்டார். 1 ஷாட்டில் நீங்கள் டவுன் எடுக்கிறதுலாம் கஷ்டம். ஸ்னைப்பரை 1 புல்லட் நீங்கள் அடித்து 2வது புல்லட் கன் ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்குள்ளே 2 வால் போடுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உள்ள டீம்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ சாரி பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ மேபி கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு குயிக்காக எடுக்காமல் பொறுமையாக ஹெட் வச்சிருந்தா கூட மேபி யோகி அங்கே டவுன் எடுத்திருந்தாங்கன்னா ஒரு சான்ஸ் இருந்திருக்கும். இன்னும் கொண்டு போயிருக்கலாம் கைஸ், மேட்ச் இன்னும் கொண்டு போயிருக்கலாம். பட் டீம்ஸ் ஒரு சுச்சுவேஷனில் மாட்டிக்கிட்டாங்க எஸ்எம்எக்ஸ் அந்த இடத்துல. கேட்டர் ஸ்கில்லை பார்ப்போம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. ஏன்னா நானும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குற மேட்ச்சை, டீம்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க கேட்டர் ஸ்கில்லை அப்படின்னு. கடல் பொறுத்தவரையும் அதே தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. 3
டாக்டிக்கல் மார்க்கெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஒரே ஒரு பூஸ்டரு அவங்க எப்போதும் கான்செப்ட் தான். சிவா வந்துட்டு ஒரு திவா வச்சுருக்காங்க, ஒரு ஒலிவியா சூசி வச்சுருக்காங்க. நேடை ஃபுல் நேடு ஆடுறாரு கைஸ். எக்கோ வந்துட்டு ஃபுல் ஃப்ரீடம் நேடில் ஆடுறாரு. ஸோ ஸ்கைலர் வச்சுருக்காரு நேடுக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எல்லா டீம்ஸ்லையும் இப்போ எப்படி ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா 2 ஸ்னைப்பர் வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ 2 ஸ்னைப்பர் வச்சுக்கிட்டாங்க. பட் ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்னைப்பர் ஸ்கில்லை மட்டும் வச்சுட்டு நேடு போகிறாரு போல் எக்கோ. அவர் எடுக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஸ்னைப்பரு. மேபி ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் எப்படி என்னென்ன கன் சூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்றத. ஏன்னா ஷார்ட் ரேஞ்ச் வந்து பண்ணுறாரா இல்லை 2 ஸ்னைப்பர் கிடச்சா எடுக்கிறாரான்றதை பார்க்கணும். அண்ட் மார்க்கோ அதே தான். நான் ஃபஸ்ட்டு ரசர் ஸ்கில் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு. நான்சியும் வந்துட்டு பெரிய சேஞ்ச் கிடையாது. சப்போர்ட்டர் ஸ்கில் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு. பட் ஆனால் வந்துட்டு ஸ்கைலர் இவர் எக்கோ ஸ்கைலர் யூஸ் பண்ணுறது 2வது ஸ்னைப்பர் எடுப்பாரா அப்படின்றது கொஸ்டின் இருக்குது. ஆனால் நேடுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு மேபி ஈஸியாக இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த டைமிங் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் டபுள் ஸ்கைலர் யூஸ் பண்ணுறப்போ. ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல் டைம் ஸ்னைப்பர் டபுள் ஸ்கைலர் யூஸ் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் எப்போ போட்டால் எப்போ டவுன் எடுக்கலாம் அப்படின்றது. பட் ஆனால் ஃபுல் டைம் ஸ்னைப்பர் யோகி அவர் ஸ்கைலர் யூஸ் பண்ணாமல் மோஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ அவருக்கு அப்பப்போ தேவைப்படும் ஸ்கைலர். அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு எப்படி மேனேஜ் பண்ணி எக்கோ யூஸ் பண்ணுவாருன்றது கஷ்டம். ஏன்னா அந்த டபுள் ஸ்கைலருன்றது ரொம்ப பயங்கர அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ க்ளூ ஹிலேவி இருக்குது டீம்ஸு, அதை போட்டு நின்ட்டா கூட நம்மளால் வந்துட்டு டபுள் ஸ்கைலரால் அதை பிரேக் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஃபுல் டைம் ஸ்னைப்பர் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஸ்கைலரை. பட் ஆனால் ஸ்டில் ஃபுல் டைம் யோகி ப்ரோ ப்ரிஃபர் பண்ணாமல் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபோர்ஸே யூஸ் பண்ணுறோம். பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல 3 டீம் இறங்கியிருக்காங்க. WES, SMX அப்புறம் RNX வந்துட்டு சைட்டில் இறங்கியிருக்காங்க. இங்கே ஒரு 4v4 என்ஜி 3 பேர் தான். இல்லை இங்கேயுமே வந்துட்டு 3 பேர் இருக்காங்க. 2 பேர் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்காக கில்ஸுக்காக இறங்கியிருக்காங்க. லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் இருக்கார். அந்த இடத்துல பிளேஸ் பேக் போய் and Sabo is going to be the last man standing in this vicinity. So kill farming தாங்க kill farming ரொம்ப ஸ்டார்டிங் அதுதான் மேட்டர் இந்த லாபில. மட்டும் எடுக்காம நம்ம அந்த பிரஷர் வந்துரும். But with I believe it was a nice grenade which stopped him in his tracks, but ultimately it's NG Pros who walk away with 4 eliminations. 4 eliminations to the name. They were just ஸ்கில்லாக் யூஸ் பண்றத பார்க்க முடியுது. அனுபவம் இந்த இடத்துல நேடு போடுறாரு. ஸ்கில்லாக் அண்ட் யூஸ் பண்றாரு. அண்ட் இங்கே அகைன் ஒரு நேடர் பார்க்க முடியுது ஸ்கில்லாக் யூஸ் பண்ணிட்டு. பட் நேடருக்கு வந்துட்டு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா ஸ்கில்லாக் இருக்கிறப்போ அவங்களால வந்துட்டு எஃபெக்டிவா நேடை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்கில்லாக் வச்சிருக்கு. அதுவும் நிக்கிதாவும் வச்சிருக்காங்கன்னு இருக்கிறப்போ ஜஸ்ட் ஸ்கில்லாக் வந்துட்டு பயங்கர அட்வான்டேஜ் இருக்கும். பண்ணா ஆடல்ல ஸ்கைலர் யூஸ் பண்றாங்க, அதுவுமே எஃபெக்டிவா தான் இருக்கும். பட் எப்படி அக்யூரேட்டா யூஸ் பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். Look at that, NG Pros with 5 eliminations already. Godlike yet to open the bank account as they push in. RBZ வந்துட்டு புது பிளேயர்ஸ் தான் ப்ரோ. லைனப் வந்துட்டு டிஸ்பேண்ட், புது பிளேயர்ஸ் தான் ரெக்ரூட். You can't fly mid-air when Godlike is looking at you, especially with Nancy and Yogi making sure that they have their eye on you. RBZல 3 பிளேயர் வந்துட்டு the hard way, but Godlike 2 பேர் தான் இருக்கு. thanking for this launcher because பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு ரெக்ரூட் பண்ணுவோம், லைனப் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். From where they can punish a lot of other teams. But they just missed it. RNX, they're on top, couple of players, and Skill Max, they have no idea what's happening here. Still trying to bide some time, see where the opponents are going to fall down towards an RNX. ஆஸ்கர் போட்டு அவர் எங்கேயோ போயிட்டாரு. எஃபி யூஸ் பண்றத பார்க்க முடியுது SMX கிட்ட. ஸ்டெஃபிலாம் ரொம்ப ரேர் கைஸ். இந்தியன் லாபில ஸ்டெஃபி பார்க்கறது 12 டீம்ல 2 இல்லனா ஒரு டீம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி. RNX இந்த இடத்துல M590 கிடைச்சிருக்கு ஸ்டார்டிங்ல. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் எமிகி ப்ரோ. You know, Hassan, he's just running around through the glue walls trying to find the opponents, but they've been very clever as they kept changing position. That would have enraged him for sure. And
for now, Adeep, he sees one of the players. He knows that they're right below them, and he's got to be the first point of contact. And there comes Bhavya. Oh, Adeep gets taken down, and this is where Hassan has to step in. The the quick revive comes in, and he turns around to land one perfectly. He gets that confirmation, and this is where RNX needs to be careful. Adeep again gets taken down, and this time Hassan comes in and says, "Hey man, this is enough." Immediately get revived and do not get knocked again. It is like 4 times Satvik has taken the opponent down from afar. RNX He's taking those பழகுறாங்கல்ல. shots and constantly, I'm like, you know what? Watch your back. அதான் bro. And from there, the shot comes right in, and the entire team is like so baffled. What's அதான் happening here? How are we டீம்ஸ் falling யூஸ் down பண்ணுறது here ரேர். again ஆனால் and ரொம்ப again? Skill அதை match. கன்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க. மேபி Satvik, அந்த he மேட்ச்க்காக has ப்ளே been பண்ணுவாங்க. super பட் ஆனால் அது consistent, and he can go ahead and revive நீங்கள் the உள்ளே opponent. So பார்க்குறப்போ very அது close to பெருசாக saying that வந்துட்டு they have யூஸ் ஆகாத மாதிரியே இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் கிடச்சிரும் ஒரு சுச்சுவேஷனில். இப்போ எஸ்எம்எக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஓ என்ஜி இந்த இடத்துல எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க. ஸ்டார்டிங் எலிமினேஷன் எப்போதும் ப்ரெஷர் கைஸ். இது ஆக்சுவலாக டாப் 9 தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம் டாப் 9 இது இந்த லாபி. ஸோ இப்போ டாப் 2ல் இருந்தாங்க என்ஜி. ஸோ அவங்களுக்கு பெரிய ப்ரெஷர் இருக்காது. ஸ்டெஃபி வந்துட்டு ஒரு கட்டத்தில் எப்படி உங்களுக்கு தோணும் அப்படின்னா நம்ம தப்பான டிசிஷனால் எங்கிட்ட மாட்டிக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ அப்போ தான் வந்துட்டு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கும். ஓ இந்த இடத்துல நல்ல டவுன் லாங்கில் ஃபீனிக்ஸ் உட்காந்துருக்காரு ஓப்பனில். டவுன் போல்ட் மேக்கரையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. That was such a panic moment coming in. He's like instantly பார்க்கலாம் எப்படி ஸ்டெஃபி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. He had the Riptide rhythm right in front, and RDX on the other end. They are looking to take a fight against RNX. M590 ஸ்டார்டிங்கில் M590 பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும். ஆனால் ரெண்டு பேருமே இங்கே தான் ஷார்ட்டில் தான் இருக்காங்க. இன்னும் ரீவைவ் பண்ண யாரும் இப்போ தான் போகிறாங்க இவர் கைசி போட்டு அவருக்கு ஏற்றி விட்டா தான் ரீவைவ் பண்ண முடியும். பட் ஆனால் நல்ல ரீவைவ் பண்ண வரா தப்பிச்சிட்டாங்க. ஓ நல்லா டவுன் அகெயின். ஈஸி போட்டு அகெயின் ஒரு 2v4 பண்ணுறாங்களான்றதை பார்க்கலாம். வாய்ப்பு இல்லை. சரியான ஹெட்டுக்கு இல்லை பாடியான்றதை பார்க்கணும். டிபி கிளியர் பண்ணப்படுறாங்க. Absolutely, but RDX, they get rest somewhere far away, due to which a nearest vending machine is going to give them a great opportunity. இப்போ 5MC வந்துட்டு இதுதான் ப்ரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக போய் ப்ளே பண்ண மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு. அதுக்கப்புறம் எங்களோட கேம் பிளானே இல்லை ஆக்சுவலாக. அது சரி ஆடணுமே டாப் 6 தானே நான் அந்த மாதிரி இருந்தது. நிறைய குழப்பங்கள் இருந்தது மேட்ச் உள்ள. லேண்டிங்கே நாங்கள் எடுக்கல 2-3 லேண்டிங் இறங்குனதே 1-2 மேட்ச் தான் எங்கள் லேண்டிங் இறங்கியிருப்போம். லாபி அடாப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். லாபியை சுற்றி அடாப்ட் பண்ண முடியும். நம்ம நார்மலாக ஆடுற மாதிரி இந்த லாபி இருக்காது. லாபி வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உள்ள ஆடுறப்போ. அதை அடாப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்போ அதில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்டிங்கில் நான் கில்ஸ் எடுக்கிற ப்ரெஷர் இருக்கும். கடைசியில் வந்துட்டு ஜோன் பிடிக்கிற ப்ரெஷர் இருக்கும். அது வந்துட்டு லாபி அடாப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் குயிக்காக. அதுவும் எங்களுக்கு 1 வீக் தான் டைம் இருந்தது ப்ராக்டிஸ் பண்ண. லேட்டாக தான் அனௌன்ஸே ஆச்சு நாங்கள் குவாலிஃபை ஆனது. ரீசன் சொல்ல முடியாது. ரீசன் சொல்லி எஸ்கேப் ஆக முடியாது. நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா பண்ண இது பண்ணும். Squad, I believe Naz is also starting to walk in the similar footsteps. But you know, the question arises, NG Pros, லாபி வந்துட்டு டஃப்ன்றதை விட டிசைன்டாக இருக்கும் ப்ரோ. இப்படி தான் லாபி இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 10 நிமிஷம் வரையும் கில்ஸ் போகும். டீம்ஸு ஜோனை பிடிக்க மாட்டாங்க. எங்கேயுமே ஹோல்டு பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 10-8 நிமிஷம் வரையும் மேட்ச்சில் வந்துட்டு கில்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே வந்துட்டு அலே ஸ்டேபிளாக நிற்க ஆரம்பிச்சிடும். கில் ஃபீட் போகாது. பட் டீம்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா ஜோனை பிடிச்சி உட்கார ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அங்கேருந்து அப்படியே லா ஜோனில் கண்டினியூ ஆகும். ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அடாப்ட் பண்ணணும் குயிக்காக. டஃப்ன்றதை விட லாபி டிசைன் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். பட் அதில் நம்ம ப்ளே பண்ணுற எல்லாமே இருக்கு. As long as there's a healthy Bandra, ஈவன் மிஸ் ஆயிடுச்சு. பட் ஆனால் நல்ல விஷயம் என்னன்னா குவாலிஃபை ஆகாமான்றது இருந்தது. எப்படியோ தட்டி கடைசியில் குவாலிஃபை பட் அந்த ஒரு இப்படி தான் ஆடணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் ஈவெண்ட்டில் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எல்லாமே அந்த ப்ளூ ஆடுறது. As two squads make it, two of his teammates make it in over here, but at the same time
ஓ got காடல் light. இந்த இடத்துல They நல்ல do not ரொட்டேஷன். see him and Marco. அங்க As இங்க that moment was like, Brave they do Labsல see இருந்து somebody over here. Brave Labs-ஆ? Nancy was like, the Trogan is going to do the job. It Brave did Labs தான் do நினைக்கிறேன். the மறந்து job போச்சு right கைஸ் there. இடம்லாம். அங்கேருந்து Skill வந்துட்டு Max ரொட்டேட் also பண்ணி went மியூசியம் those. மியூசியம் Oh தாண்டி boy, that's a இன்டெலெக்ட் lot வந்து of information. நல்ல It's ஒரு one countdown அக்ரெசிவான remaining. ரொட்டேஷன். Skill Max is holding அலைவை Nico பாருங்க Rico 28 தான் இருக்கு. right 8 on டீம் to தான் the இருக்காங்க. recall 4 tower, டீம் even though எலிமினேட். there's no member to recall for. But Rico keeps அடுத்தடுத்த that ஈவெண்ட்ல one மேபி lead வந்துட்டு and இதாகும் ப்ரோ. takes அடுத்தடுத்த speed ஈவெண்ட்ல into இருந்து the opponents. And once the HP damage just பார்க்கலாம். மேபி damages walks இப்போ right ஒரு through, ப்ளூ பிரிண்ட் he மாதிரி is தெரியுது. ஒரு actually எக்ஸ்பீரியன்ஸ் triple சின்ன four right எக்ஸ்பீரியன்ஸ் here. கிடைச்சிருக்கு எப்படி Skill ஆடலாம் Max அப்படின்னு. lunging and மேபி looking அப்கமிங் themselves ஈவெண்ட்ல further and further, நல்ல and Marco பர்ஃபார்மன்ஸ் is the ட்ரை first பண்ணுறோம். person to find one opponent, but வோல்ட் wait a மேக்கர் யூஸ் second. பண்ணியிருக்காங்க. They பட் have ஆனால் instantly டேப்பு gone to நான்சி the கைஸ் west நான்சி sector in டேப் டேப்பாக Southwick. வச்சுட்டு இருக்காரு மேட்ச் What is ஃபுல்லாக. going on போன in this மேட்ச்லேயும் lab? லாஸ் He's ஜோனில் 2 constantly டேப்பு. இந்த keeping tabs மேட்சும் on where his members are falling down and rezzing them. டவுனு அண்ட் நான்சி டவுனாக இருக்காரு நேடில். As Skill Max are very எஸ்எம்எக்ஸ் close to their ஆக்சுவலாக own போன demise. மேட்ச்லேயே ஒரு நல்ல நேடு. இந்த மேட்சும் But சாரி like on the போன other மேட்ச் side, இவங்க Nancy, வாங்கினாங்கன்னு நினைக்கிறேன். he gets stopped in his path. வோல்ட் The மேக்கர் grenade ஒரு was starting to சாம்பிள் be a தான். menace for 2 பேரும் SMX. வீட்டுக்குள்ளே ஆட்டாங்க. என்ன கைஸ் பண்ணுறாரு? Nonetheless, What? the two No. other players இது ரீவைவ் trying பண்ண to do their வெண்டிங் best. He ஸ்டாரா has no இல்லை? clue where the players are because he just got revived. But the Riptide Rhythm is going to expose Rayan, and now Marco gets in closer. Nancy gets taken down. What a retaliation மார்க்கோ இந்த இடத்துல coming in over there. மாட்டிட்டார். Bobia 1v2 gets in நல்ல closer. டியூரபிலிட்டி He puts கைஸ் another ஆக்சுவலாக. man down and நான் கூட Marco டயரில் suddenly ஜம்ப் பண்ணோன்னே already டவுன் in ஆகிடுவார்னு நினச்சேன். trouble. பட் ஆனால் நல்ல As two of டியூரபிலிட்டி the other காமிச்சாரு. players are trying to fall back for the first time in this lobby. அந்த எப்போதுமே வந்துட்டு அந்த ஒரு 1v1லையும் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லலாம் என்ன போட்டி ஆகும் அப்படின்னா யார் ஃபர்ஸ்ட் டவுன் கொடுக்குறான்ற போட்டி இருக்கும். ஸோ அதுதான் டியூரபிலிட்டி. கரெக்டாக அந்த டியூரபிலிட்டியை காமிச்சாரு. இவர் டவுன் ஆகிறதுக்குள்ள கார்டனில் எக்கோ டவுனு. ஸோ அந்த சாரி இவர் எக்கோல நான்சி டவுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் அந்த டியூரபிலிட்டி கரெக்டாக காமிச்சாரு. காமிச்ச உடனே தட்டி தூக்கிட்டாங்க. That's பட் what they've been ஸ்டில் doing, ஷார்ட் guys. ரேஞ்சு தான் யூஸ் And பண்ணுறாங்க. another extra கார்டனில் base 2 is ஸ்னைப்பர் gone. போல Wherever they மேபி go, no கிடைக்கலையா matter இல்லை how many players are இல்லையான்றது alive, they தெரியல. pick up பட் and ஆனால் find 2 the ஸ்னைப்பர் தான் spots. யூஸ் Even if யூஸ் it's a பண்ணல. ஒரு single ஸ்னைப்பர் lad தான் யூஸ் standing பண்ண. out there, he'll have enough to கில்ஸ் revive the எடுத்திருப்பாரு ப்ரோ. whole squad. அதான் அவங்க 5 கில்ஸ் And guess what? எடுத்திருக்காரு. Now they go to எங்க one corner of the பிளஸரியால map from இருந்து where nobody's gonna மியூசியம் backstab them, சாரி மியூசியம் allowing their whole இன்டெலெக்ட்ல இருந்து squad to again வந்திருக்காங்க. ட்வின் பிரிட்ஜ்னா ever inventory they இப்போ need. பாதி Since மேப்பை they've கவர் got பண்ணிட்டாங்க. coins, since they've got a lot of place to loot as well. வந்துட்டு காயின்ஸ் நிறைய. Twin Bridge region, it's got that one last vending machine. And if anybody needs அண்ட் it, இந்த they need to கார்டல் get to the ஹோல்டு northern பண்ற side. ஜோனை பாருங்க. Twin கார்டல் Bridge வந்துட்டு region. ஹோல்டு பண்ற காம்பவுண்ட் வந்துட்டு முக்கியமான காம்பவுண்ட். ஸோ இது வந்துட்டு இந்த காம்பவுண்டை யார் இந்த மேட்ச்ல எல்லா மேட்ச்லையும் எடுப்பான்றதை கரெக்டாக சொல்லுங்க. வந்துட்டு இந்த ஜோன் எக்ஸாக்டாக கிடையாது. பட் இந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு ஜோன் வந்தாலே அந்த காம்பவுண்ட் ஒரு டீம் எடுப்பாங்க. இன்டர்நேஷ்னலில் ஒரு டீம் எடுப்பாங்க. இப்போ கார்டில் இருக்க பொசிஷனில் ஒரு டீம் வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னலில் எப்போ இந்த ஜோன் இந்த சைடு ஷிஃப்டிங் வந்தாலே அந்த காம்பவுண்ட் வந்துட்டு ஒரு டீம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக சொல்லுங்கள் எந்த டீம் அப்படின்ட்டு. பேரஞ்ச டீம் தான் அது. அண்டர்டாக் டீம்லாம் கிடையாது. இன்டர்நேஷ்னல் டாப் டீம் அது. ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் எப்போவுமே இந்த சைடு ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆனாலே அந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி இவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த இருங்க ப்ளூ கலரில் ஒரு டீம் இருக்காங்க பாருங்க. என்இசெட் இருக்க டீமில் லவுட் ஹோல்டு பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் பார்த்த வரையும் இந்த சைடு அவங்க ஹோல்டு பண்ணுவாங்க. ஃபால்கன்ஸோட பெட்டர் ஆன்சரு கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்ப்போம். அந்த கார்டல் காம்பவுண்டை யார், ஏன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்துட்டு என்னன்னா அந்த இடத்துல இருந்து மேலே போகவும் ஆக்சஸ் கிடைக்கும், கீழே போகவும் ஆக்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த காம்பவுண்டில் இருந்து ஆர்என்எக்ஸ் இதாக இவங்க இருக்க இடத்துக்கும் நீங்கள் வரலாம். அதே மாதிரி மேலேயும் போகலாம், மோட்டார் மேலேயும் போகலாம். ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு கனெக்டிவிட்டியாக இருக்கும் அந்த காம்பவுண்டு. இவங்க தான் ப்ரோ ஃப்ளுக்ஸோ தான் எடுப்பாங்க அந்த அந்த ஒரு காம்பவுண்டை வந்துட்டு எப்போதுமே. அதுவும் கடைசியாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லான்ச் அடிச்சு வருவாங்க. இன்டெலெக்ட்ல இருந்து லான்ச் அடிச்சு ஃப்ளுக்ஸோ அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஏறுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து வந்துட்டு 2 சைடும் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ ஒரு லான்ச் பேட் மேபி ஒரு மூவ் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஜோனை பிடிக்க சான்ஸ் இருக்கு. காடலுக்கு பார்க்கலாம் எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற. அந்த இடத்துல இருந்து மோட்டாருக்கும் போகலாம், அதே மாதிரி கீழேயும் வரலாம். ஸோ அதான் பண்ணியிருக்காங்க காடல். பட் ஆனால் இதோட பெட்டர் ஆப்ஷன் வீட்டுக்குள்ளே பூந்துடணும். எஸ்எம்எக்ஸ் பட் ஆனால் ஒரு வீடு அகைன் 2 டீம் இருக்காங்க. பார்க்கலாம் ஹோல்டு பண்ண போகிறாங்க காடல் அப்படின்றத. ஏன்னா கீழே டீம்ஸ் இருக்கு, என்பி இருக்காங்க, கீழே வந்துட்டு என்இசெட் இருக்காங்க. பார்க்கலாம் எப்படி காடல் ஹோல்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்ற. ஓ யோகி இன்னும் வரல, உள்ள 3 பேர் தான் வந்திருக்காங்க. பார்க்கலாம்
மூவா அப்படின்றத இப்போ கீழே என்இசட் ஜோன் மூவ் பண்ணி ஆகணும். அவங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த பார் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாறை இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்த ட்ரை பண்ணுறாங்களா என்இசட் பார்க்கலாம். இல்லைனா லான்ச் அடிச்சு பிஎஃப்ஐ கிட்ட கூட போய் காம்பவுண்டை ஷேர் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணலாம். பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. ஆக்சுவலாக நல்ல மூவ் காடல். ஃபஸ்ட்டே போய் உக்காந்துட்டாங்க அந்த இடத்துல. கடைசி டைமில் போனால் இடம் கிடைக்காதுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டே போய் உக்காண்டாங்க. பட் யோகி ஏன் இன்னும் டிலே பண்ணுறாருன்றது தெரியல. யோகி போகலாம், மோஸ் இருக்கனால தைரியமாக நிற்கிறாரு. அங்கே மோஸை போட்டு ஓடி போயிடலாம். கடைசியாக நல்ல ஒரு டவுனு 2 டவுன் விழுந்திருக்கு. ஸோ மோர்ஸ் தாங்க யோகி ப்ரோ அவங்க ஸ்டே பண்ண வைக்கிறதுக்கு ரீசன். பட் ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டவுன் கொடுத்தாருன்னா பூயா கனவே நல்ல ஷார்ட் ரேஞ்சிலும் ஏறி ஆடுறாரு யோகி. அந்த இடத்துல டுவாடை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு யோகி. டவுன் கொடுத்தாருன்னா முடிஞ்சு கை கொடுத்துரு ரீவை பண்ண போகிறாங்க காடல். பட் ஆனால் இந்த டீமும் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆர்என்எக்ஸ் இங்கே ஃபைட்டில் பிஸியாக இருக்காங்க. அண்ட் அந்த இடத்துலையும் பிஸியாக ஃபைட்டுக்கு இருக்கனால மேபி எந்த டீமும் இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணல. காடல் லக்கி சிச்சுவேஷன் இந்த இடத்துல காடலுக்கு. லக்கி சிச்சுவேஷன் கைஸ். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஆர்என்எக்ஸும் எஸ்எம்எக்ஸும் இங்கே இடத்துல ஒரு ஃபைட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு காடலை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் நல்ல ஒரு ஃபைட்டாக இருக்குமான்றதை பார்ப்போம். ஆல்ரெடி மேன் லாஸ் ஒரு ஃபைட்டு கிளியர் பண்ணுறாங்க. இனிமே கிளியர் பண்ணாலும் 2 பேர் தான் இருக்காங்க. மேன் லாஸ் நடந்திருக்கு ஆர்என்எக்ஸுக்கு. பார்க்கலாமா ஏன் பிஎஃப்ஏ ரஷ் பண்ணுறதை பார்க்க முடியுது ஆர்என்எக்ஸ் கிட்ட. அந்த இடத்துல என்இசட் இன்னும் ஸ்டில் அலைவா இருக்காங்க. ஜோன் அந்த சைடு காட்டல. ஓகே காம்பவுண்ட் கண்டெய்னர் பிடிச்சிருக்காங்க. இல்லை வேற டுவாடை தாங்க கைஸ். ஆர்என்எக்ஸ் வந்துட்டு வேற வழியில் இதுக்கு மேலாம் ஜோன் போய் எடுக்க முடியாது. அடிக்க வேண்டியது. One player down, but Hassan, he's been pounced upon, needs to be careful. Hassan is trying to do his best, but the damage as well. And RNX will have to come to an end, ladies and gentlemen. BFA in a bit of a trouble because now godlike, they're going to keep their eyes on them keenly. Oh, that's right. Trinox டக்குன்னு பிரைட்னஸ் கம்மியான மாதிரி இருக்கு. அகைன் ஒரு 4v3 ஒரு ரிப்ளே பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல பார்த்த ரிப்ளே பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. அப்படியே காடல் இந்த இடத்துல என்இசட்டை எடுப்பாங்களான்றதை பார்ப்போம். ரிப்ளே கைஸ் பாலே யூஸ் பண்ண கேம். ஆக்சுவலாக இதுதான் அந்த காம்பவுண்டை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுதான் ஒரு அட்வான்டேஜ் அந்த காம்பவுண்டுக்கு. ஸோ அதாவது என்னென்னா உங்களால் அதை மேலேயும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ஜோன் உங்களுக்கு வரல, மேலே மோட்டார் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த இடத்துல ஜோன் வந்துட்டு இங்கே இருக்க ஜோன் ஆக்சுவலாக இந்த சைடு போயிடுச்சு, இந்த டீமுக்கு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஜோனு. ஸோ இந்த இடத்துல காடல் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆப்ஷன் என்னவா இருக்குன்னா இங்கே இருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே காம்பவுண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ இங்கேருந்து இந்த கண்டெய்னர் பிடிப்பாங்க. இந்த கண்டெய்னர் பிடிச்சிட்டு இந்த வீட்டை ஆக்சஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஸோ இது இந்த சைடு ஒரு அட்வான்டேஜ். இதே ஜோன் இப்போ மேட்ச்சில் வந்த ஜோன் இந்த சைடு ஜோன் வந்துருச்சு அப்படின்னா கீழே இருந்து இந்த 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 ராக் எடுக்க பார்ப்பாங்க. இல்லை அப்படின்னா இந்த ஹவுஸு இல்லைன்னா இங்கே எந்த ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வீடை பொறுத்தளவுக்கு மேபி மேட்சஸில் உங்களுக்கு இந்த ஜோன் வந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான காம்பவுண்ட். இந்த காம்பவுண்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்துட்டு இந்த ஜோனுக்கு ரொம்ப ஒரு கீ ரோல் ப்ளே பண்ணோம். பட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், யாராவது வந்துட்டு ப்ளே பண்ணுற பிளேயர்ஸு உங்களுக்கு இந்த ஜோன் வந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த இங்கேருந்து கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் ஜோன் தான் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹோல்டிங் பண்ணுற காம்பவுண்டு தான். ஸோ இங்கேருந்து இங்கேயும் ஆக்சஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இல்லை அப்படின்னா இந்த 4 ஹவுஸாக ஆக்சஸ் கிடைக்கும். இங்கேருந்து இந்த கண்டெய்னரு இங்கேயும் ஆக்சஸ் கிடைக்கும். இது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான காம்பவுண்டு இந்த ஜோனுக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும். அண்ட் அதுதான் கரெக்டாக உங்களுக்கு. Marco 1v3 ABS works better. Booyah, actually. Sadly, the crash test just took him away. In which case, godlike right now. So பெருசாக கேரக்டர் சேஞ்சஸ் இருக்குது அது காடலுக்கு. அதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் யூஸ் பண்ணதான். பட் என்னை கேட்டிங்கன்னா இன்னும் வந்துட்டு நான் சொல்கிறது 3 டாக்டிக்கல் மார்க்கெட்டுன்றது டீம் பூஸ்டர். டீம் பூஸ்டர் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த 6மே வந்துட்டு முக்கியம்.
உங்களுக்கு அந்த 6 பஃப்புமே வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு டீம் பூஸ்ட். எதுவுமே வந்துட்டு வேஸ்ட்டுன்னு இருக்காது, ஒன்றுமே வந்துட்டு வேஸ்ட்டுன்னு இருக்காது. ஆக்சுவலாக இது வேஸ்ட்டு, இந்த இந்த பஃப் வைக்கிறதும் ஒன்று வைக்காததும் ஒன்றுன்ற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு அட்வான்டேஜ், எல்லாமே வந்துட்டு யூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுவும் போல்ட் மேக்கர் இதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா டீம் பூஸ்டர் இல்லை அப்படின்னா பெரிய ஒரு இது இருக்கும், பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ப்ரெஷர் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணால் மேபி ஒரு பூஸ்டரில் போகலாம். பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு டீம் பூஸ்டர் பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும். ஏன்னா அதில் வந்துட்டு இபி கன்வர்ஷனும் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஹீல் இருக்கும். ஸோ இந்த இபி கன்வர்ஷனும் எக்ஸ்ட்ரா ஹீலும் வந்துட்டு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும். ஸோ இப்போ காடல் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, இதுலேயுமே ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஹீலும் இபி கன்வர்ஷனும் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும். ஸோ அது இதில் காட்டாது ஆக்சுவலாக, ஆனால் அது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது காட்டாது, இங்கே 3 தான் காட்டும். பட் அந்த இபி கன்வர்ஷனும் எக்ஸ்ட்ரா ஹீலும் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும். அதே மாதிரி அந்த வெஸ்ட்டு ரிப்பேர் ஆகுறதும் உங்களுக்கு வந்துட்டு மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடும் எல்லாமே அதில் பெருசாக உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னே இருக்காது ப்ரோ. அதனால் வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஆனால் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு பெருசாக வந்து தெரியல. பட் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அது மேட்ச்சில் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு எதுவுமே வந்துட்டு ஆகாதுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். Put themselves in a situation where பார்க்கலாம் they took that யாராங்கன்றத பார்ப்போம். The rest of the squad could take advantage, but I'm shocked to see that God like this time around was interested to pick up elimination. அது டீம்லயும் ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்தது. ஸோ நோபிட்டா வந்துட்டு லெஃப்ட் ஆகிட்டு டிவிஎஸ்ல ஜாயின் பண்ணாரு. ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்து அவங்க கேம் பிளே அஃபெக்ட் ஆகுமான்றதையும் பார்க்கணும். பட் ஆனால் சோஃபார் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்த வரையும் இதுக்கு மேலே இதுவரையும் அஃபெக்ட் ஆகலை. பிளேயர் சேஞ்ச் அவங்களுக்கு பார்க்கலாம் எப்படி கேரி பண்ணிட்டு போகிறாங்க. 4 பேர் வச்சு அப்படின்றத ஃபுல் டைமாக தான் ஆடுறாங்க 4 பேரும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பெருசாக வந்துட்டு 5th பிளேயர் தேவைப்பட மாட்டாங்க. பட் சப்போஸ் எங்கேயாவது தேவைப்பட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்றதையும் பார்க்கணும். பாயிண்ட் சேவில் பொறுத்தளவுக்கு இருக்க 3 டீம் தான் வந்துட்டு டேஞ்சர் சுச்சுவேஷன். மற்றபடி இந்த சைடு ப்ராப்ளம் இல்லை. And God, like I've already got 67 in 2 games. They're like, I can break up so many points that I can qualify in every other group. Let's see whether they'll be able to do that. But Nas, holding on to that second position, as you said, is a very, very good and a commendable thing to do with God like being so ruthless. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக பவர் கட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ண அடுத்த செகண்ட் பவர் கட் ஆகுது. நேற்று என்னடா மைக் பிரச்சனை, மைக்கை வந்துட்டு 2Kக்கு வாங்கின மைக்கு 1 இயர் தான் ஆகுது, அதுக்குள்ளே வந்துட்டு மைக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணார். அதுவும் நான் இப்போ பேசுகிறதே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நான் பேசுகிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அகெயின் பேசுகிறப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு வராது, கட்டாகி வர மாதிரி இருக்கும். அதனால் வந்துட்டு மைக் அகெயின் பர்ச்சேஸ் பண்ண டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது இந்த மைக்கில். Before it's going to be that, just hack it out and just make it a perfect one, qualify, head towards the top 9, that's it. SA12 it's not as easy as we say it. ஒரு கேம் ஸ்டைலை பொறுத்து தான் ப்ரோ இருக்கு, இதாச்சு அப்படியே அடாப்ட் பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. பட் ஆனால் வந்துட்டு 3 தேவாச்சு ஆடலாம். சுச்சுவேஷன் ஆடுறப்போ உங்களுக்கு அது டிஸ்அட்வான்டேஜாக தெரியலாம். இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு திவாவோட சுச்சுவேஷன் இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் மாறும், திவா இருக்க சுச்சுவேஷன் வரும். பட் அதை மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு போகணும். நீங்கள் திவா அதாவது என்னென்னா இந்த நிக்கிதா வந்ததுலேருந்து அந்த கேரக்டர் ஸ்கில் வந்துட்டு ஷார்ட்டேஜ் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஜோசப் தேவை, நிக்கிதா தேவை மஸ்ட்டு. அப்படி 2 இருக்கிறப்போ நீங்கள் திவா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புளிய வைக்க முடியாது, இபி வைக்க முடியாது, ஷார்ட்டேஜ் ஆகும். ஸோ மேபி 1-2 பேர் வைப்பாங்க. ஆனால் 3 பேரும் வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு அதர் ஆக்டிவ் ஸ்கில் கொஸ்டின் வரும், சாரி பாசிவ் ஸ்கில் கொஸ்டின் வரும். So that again will be very nice for them to rotate around, get casual points here and there, but Nebula Esports is not lying at all. They always head புரியல ப்ரோ நீங்க கேக்குறது அஸ்வந்த் ப்ரோ towards that very spot as well. ஆட போறாங்க has been heavily contested by God like Brasilia. 5 team members. Okay, I do not believe that.
I'm just going to manifest. Let it come true. Let it come true. Let it come true, so that it becomes easier for us. Because I would love to see 5 to 6 teams decimate each other. I know that I want them to have a 1v3 split, so that after the fight again they all can recall and come back, and this could be another game. And that's the best part of it all. But ladies and gentlemen, it's time for you to let us know your predictions for this game. Absolutely. Because it's important for guys, நான் ஸ்டார்ட் ஆகட்டும். us back to back. Well, the hat trick will definitely look really good on the record, and this following map itself is going to be another testament for them to show how well they perform. Both great three, ladies and gentlemen, where teams get purged instantly. It's one zip way away from the locations, and once the team heads all the way towards where the opponents are reaching towards, well, it's going to be a lovely drop crash coming in. Brasilia, still, I do not believe that 5 teams are heading all the way towards the heart of this following map. But if it happens, sure, we're going to appreciate it. Absolutely. And the flight path starting all the way from Central to Moat House. This is where every other team will look forward for some early skirmish. Look at how the southern island is completely packed. மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல. பிரேசிலால பயங்கர ஃபைட் இருக்க மாதிரி காமிச்சாங்க. பட் ஆனால் டீம்ஸ் கொடுக்குற லேண்டிங் மேட்ச்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுவாங்க. அதே மாதிரி தான் பண்ணி. Before I could complete my sentence, it's MVP and SMX who start things off. டெஃபி கேரக்டர் எடுத்துட்டு வரதான் ப்ரோ. டெஃபி எடுத்துட்டு தான் வருவாங்க. ரெண்டாவதுலாம் இல்ல, கேரி பண்ணிட்டு வருவாங்க டீம். And he's getting those knocks. The conversions yet to come, and Atib, he has the height advantage. He's giving you the resurrection right there. And Radhe Thakur is still thinking, well, did I make a mistake? Yes, you did. You let bro, Santosh bro. slide by. பட் ஆனால் 1-2 யூஸ் பண்ணுறது ஓகேன்னு யோசிக்கலாம். பட் ஆனால் வந்துட்டு அதாவது இந்த நிக்கிதா வந்ததுலேருந்து அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. கேட்டர் ஸ்கில் ஷார்ட்டேஜ்ன்றது. இப்போ இந்த பிளேயரே பாருங்களேன், இந்த பிளேயரே வந்துட்டு திவா வச்சிருந்தாரு, நிக்கிதா வச்சிருந்தாரு, ஒளியா வச்சிருக்காரு. பட் அவர்கிட்ட இது கிடையாது, ஜோசப் கிடையாது. இப்போ ஸ்கில்லாக் போட்டால் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஸ்கில்லாக் வாங்குறது அவராக தான் இருப்பார். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இதுவாக இருக்கும், ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஸோ மேனேஜ் பண்ணி ஆடினாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்காது, மைல்டாக இருக்கும். பட் அதை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி ஆடணும். Is the way to go. Absolutely not. There's Bhavya from the back lines. There's Fire and Rupesh. ஏமு நல்லா ரொட்டேட் பண்றாரு, டக்குன்னு ஒரு கார் எடுத்துட்டு மாட்டின மாதிரி இருக்காங்க. எம்பிபியில் இந்த இடத்துல ரூபேஷ் டீம் வந்துட்டு மாட்டின மாதிரி நிற்கிறாங்க. 2 பேர் தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல பிளைண்டாக வந்திருக்காங்க கைஸ் உள்ள. 2 M590வா to just rush in over here and make sure they punish all the players of அடிக்கிறாரு. மிஸ் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். நான் கேட்டிங்கன்னா ஃபைட்டை கம்ப்ளீட். அசாசின் ஆர்மி 3 கில் எடுப்பாங்களா? ஓ மை காட், வைப்பா கூட சான்சஸ் இருக்கு. எஸ்எம்எக்ஸ் வைப்பா அதிக சான்சஸ் இருக்கு கைஸ். லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங். ஓ அசாசின் ஆர்மி கில் எடுக்கறாங்க, எல்லா கில் எடுக்கறாங்க. ரீவைவ் பண்ணிருக்காங்க இந்த எஸ்எம்எக்ஸ் வைப்ல கைஸ். ஹெல்மெட் ஏன் சாபோனும் பெரிய அடிக்கலன்னு. Taken away from Assassin Army. That's right, Assassin's Army. They were just waiting for this golden opportunity. Para 3 points. Well, yes, we love to go ahead and grab them. Hemu on the other end, very close for a resurrection. கண்டர் கைஸ் வீட்டு உள்ள உட்கார்ந்தாரு. He's back on his feet. Anubhav very. என்ன கேட்டிங்கன்னா என்ஜி இந்த இடத்துல 2 M590 கைஸ். ஸ்டார்டிங்ல 2 M590 கையில மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ஜி. ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபைட். ஏன்னா 2 பேர் M590 ஸ்டார்டிங் ஃபைட்லலாம் ரொம்ப ஒரு பயங்கர அட்வான்டேஜ். ஆனால் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் ரீவைவ் பண்ணிட்டு உள்ளே வராங்க. இன்னும் லூட் எடுக்கல. ஓ லூட் எடுத்துட்டாங்க. ஹேமு கையில் M590 இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அந்த என்ஜி இங்கே தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெளில இருந்து ஒரு நல்ல நேடா இல்லை க்ரோனோ. அவரும் தாக்கு பிடிக்கிறாரு கைஸ். எஸ்எம்எக்ஸ் பிளேயரும் வைப் ஆகாமல் ஆடுறதுக்கு பேக் போறாரு. அந்த இடத்துல லெஃப்ட்ல போற முடியுது. ஓ நல்ல ரீவை கேஸ். ஆட்டோ ரீவை நடந்திருக்கு எஸ்எம்எக்ஸுக்கு. பயங்கர பேனிக்கா இருந்திருக்கும். நல்ல ஒரு ஹோல்டு பண்ணாரு அந்த இடத்துல. வாலிலேவி அவர் தான் போட்டார்னு நினைக்கிறேன். வாங்கி பேக் பண்ணி போட்டு உண்மையா ரீவே ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ணிட்டு வெளில வந்தாரு. கரெக்டாக வந்துட்டு இல்லையும் செக்யூர் பண்ணி ஹெல்மெட் ஆகுறாரு. நல்ல ஹோல்டிங் அந்த இடத்துல. ஸ்டார்டிங் வைப் இருந்தால் பயங்கர ப்ரெஷர் கைஸ். அதுவும் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகி 3-4 நிமிஷத்தில் வைப் பண்ணால் தலைவலி எடுத்துரும் மேட்ச் உள்ள. பட் நல்ல ரீவைவ் பண்ணிட்டாரு. They're in deep trouble, and Black Flag Army, they already have flagged this one. Straight up,
saying that this is going to be our battle if we take a fight and if Godlike's members are knocked on the ground, which hasn't happened. நேரா So புஷ் they're பண்றாங்க still BFA. away from this very vicinity. But wait a second, Marco is like, I'm going to take this battle. We are already having a lot of confidence factor under our belt, and we would love to get more eliminations. டேக் வாங்கியிருக்காரு. இப்போ தாங்க இருக்காங்க BFAல. Like esports. பூஸ்டரை மாற்றி மாற்றி பாருங்க. I don't think so. தலைவலியா Anybody can இருக்கும். match their ஒன்று aura யூஸ் in this பண்ணுறப்போ game. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆறுமே யூட்டிலைஸ் ஆகும். Booyahs and the ஸோ third அப்போ one நீங்கள் வந்துட்டு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும். கரெக்டாக மாற்றி மாற்றி relentlessly trying to take down the team in front of them in the name of BFA and Marco. You know what happens once he starts to push in, right? He's bound to get one knock. And Oh, there is nalle. a player. Oh my Go, god! And complete. there's a backup from the other side. The off angle from this squad is been phenomenal as Eco gives that. பண்ணல opening. இன்னும் It's got to be Rhinox who's in. இடத்துல so ஒரே much ஒருத்தர் தான். trouble. Suddenly we jump to another fight, and this time it's got to be RDX versus Assassin. RDX கில்லர்னா Congratulations are coming through. But டீம்மேட்ல that ஆன one கில்லர் fight கைஸ் from அவர் Ask RDX Lad is கில்லர் like இல்ல வேற பிளேயர். asking for where the opponents are coming from. There is செஞ்சி no கில்லர் answer. வந்து அந்த Because கில்லர் இல்லைன்னு Godlike is நினைக்கிறேன். so good Confirm-ஆ at தெரியல rushing எனக்கு. down the throats of the opponent that they just forget to breathe. All they can do is hit the panic button and be Oh, like, sorry, we want out from this இல்ல battle. மாட்டிட்டு And இருக்காங்க that's ரெண்டு one thing that player. you cannot get that easily. ரொம்ப கீழே இறங்கி வந்துட்டாங்களோன்னு தோணுது கைஸ். Too early eliminations. And ரெசிஸ்டா what this esports time ரொம்ப கீழே இறங்கி As வந்துட்டாங்க. Esports is பேக்கப் doing is making கொஞ்சம் பிளைண்ட் sure that பேக்கப் they பிளைண்டா go in இருந்தோடனே from இறங்கிட்டாங்க ஃபுல்லா ஓப்பன்ல. very unique இவங்க kind of rotation, if you சேஸ் ask பண்ற me. மாதிரி You know, they தெரியல. could have been involved in a NBA lot of சேஸ் fights பண்ற for the மாதிரி position தெரியல. they were holding, but rather they're like, you know what, let's take it பேக் slow. போறாங்க. Let's ஏன் go ஓ from backs and take வானத்துல it slow. இங்கேயே இறங்குறாங்க Oh, கைஸ். guess what? இங்கேயே இறங்குறாங்க. We're gonna get a lot of eliminations இல்ல, as அது well SMX because player. there's another man trying to land in this vicinity. ஸோ ஸ்டில் வைப் ஆகலை எந்த டீம்ஸும். பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ஒன் நல்லா லீவ் இருக்கான்றது. ஓகே ப்ரோ அந்த ஆர்என்எக்ஸ் Ben's பிளேயர். finally starting himself up. It's a cold start. ஸோ இப்போதைக்கு ஃபுல் டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஜியில் மட்டும் லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங். இந்த மேட்ச்சில் 3 கில் எடுத்திருக்காங்க. எம்விபியை பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்விபியும் ஒரு கில் எடுத்திருக்காங்க. ஜோனை பிடிச்ச மாதிரி தெரியுது எம்விபி சைடில் இருந்து. ஓ ஜியில் ஒரே ஒருத்தர் இங்கே தான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அசசின் ஆர்மி கிட்ட. பேக் போறாரு கைஸ். யாரும் நோட் பண்ணல போல அசசின் ஆர்மி. பயங்கர ப்ரெஷராக இருக்கும் அந்த பிளேயருக்கு இப்போ. நேராக போகிறாங்க கைஸ். நேராக போகிறாங்க அவர்கிட்ட தான். தப்பிக்கிறாரான்றதை பார்ப்போம். Oh, that's sadness. But when it's the other way around, கரெக்டாக போகிறாங்க நேராக. கார் ஏதாவது இருந்தால் தான் தப்பிக்க முடியும் அவரால். மாட்டின மாதிரி தான் கைஸ் இருக்கு அவரை பார்த்தா. ஓகே போல்ட் மேக்கர் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அசசின் ஆர்மி. போல்ட் மேக்கரை பார்த்துட்டு மூவ் பண்ணுறாங்களான்றதை பார்க்கணும். நல்ல டவுன் இந்த இடத்துல. பட் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆஸ்கரை யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு கோப்பு. டோடை ஆஸ்கர் மாதிரி இருந்தது ஆகிறப்போ. டவுன் இந்த இடத்துல. போல்ட் மேக்கர்ல டவுன் ஆயிருக்காரு போல. ஒயிட் கோஸ்ட் எடுக்கிறாரான்றதை பார்ப்போம். இந்த 1v1 சொல்றாரு. நல்ல 120. ஓ மிஸ் பண்ணிட்டாரு கைஸ். மிஸ் பண்ணிட்டாரு. சைத்தில் வெட்டிட்டாரு. உள்ள குரோனோ உள்ள வர வச்சு சைத்தில் வெட்டிட்டாரு. நல்ல ட்ரை ஆக்சுவலாக ஒயிட் கோஸ்ட் 120 கனெக்ட் பண்ணோன்னே ரெண்டாவது 120 கனெக்ட் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணாரு. பட் ஆனால் குரோனோ இழுத்து விட்டு வெட்டிட்டாரு. They're playing it so well in this following map. So I was wrong when I said Godlike loves this map. It is skill max is maxing up on those eliminations. 10 to the name. ஆடல் இங்கே ஒரு காம்பவுண்டை சூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இது பார்க்க சென்டர் மாதிரி கிடையாது. ஒரு எட்ஜில் ஹோல்டு பண்ணுறாங்க. மேபி மாறுறாங்களான்றதை பார்ப்போம். ஏன்னா 42 அலைவு இருக்குது. ஸோ அவங்க உள்ளே போவானான்றதை யோசிக்கிறாங்க போல். ஆல்ரெடி எல்லா காம்பவுண்டும் எடுத்திருப்பாங்கன்ற மைண்ட் செட்டில் இங்கே பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு ஆடல் பார்த்தா. Unfortunate so many times. The moment he takes a battle, even against Skillmax, he was shut down. Against Assassin's Army, he was shut down. பாருங்க பிரேசிலா ஃபுல்லா இங்கே எம்எக்ஸ் உட்காந்துட்டாங்க. ஆர்டிஎக்ஸ் உட்காந்துட்டாங்க. மேபி எல்லா இடமும் ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஹோல்டு பண்ணாமல் எட்ஜில் ஹோல்டு பண்ணுறாங்களான்றதை பார்க்கணும் காடல். Look at this calm before the storm. Always by the third circle, we see that teams tend to prioritize their rotation, try to get into the circle and make sure that they have a very strong footing inside the circle. As the circle seems to be happening towards the Brasilia region, but for now we see that Assassin Army and RNX, these are the two teams clashing it out.
where அசாசின் ஆர்மி இன்னும் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஸ்டில் 10ல் இருக்கு கைஸ் அவருக்கு. ஜோனில் வந்துட்டு அந்த மிடி அஃபெக்ட் ஆகுறது 10ல் இருக்கு. இவருக்கு Off angle secured. பயங்கர ஒரு இதில் இருக்காங்க, டிஸ்அட்வான்டேஜில் இருக்காங்க அசாசின் ஆர்மி. RNX on hot pursuit ஸ்டில் and இங்கே not இருக்காங்கன்றது leaving தெரியல. any ஜோன் மூவ் பண்ணியிருக்கலாம், unturned. பட் அவருக்கு மிடி போட்டால் எதுவுமே ஏறாது. அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பாக ஆர்என்எக்ஸ்க்கு He தான். tried his level best, but 4 members கேமு swarming போகிற him மிடியை down. பாருங்க And அங்கே. look at the way the வாய்ப்பே இல்லை fire கைஸ், comes இவ்வளோ through. நேரம் இங்கே Emu சான்ஸே falls கிடையாது. down, falls flat on the ground, thinking that now he cannot do anything for his team. RNX quick on the ஆர்என்எக்ஸ்லேயும் feet. ஸ்டெஃப் யூஸ் பண்ண பார்க்க முடியுது. ஆர்என்எக்ஸில் ஒரு ஸ்டெஃப் Member இருக்குது. inside the vicinity. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டீமில் யாரோ எஸ்எம்எக்ஸோ யாரோ ஒருத்தவங்க ஸ்டெஃபி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. இந்த லாபியில் அதாவது Says RNX. இந்தியன் டீம்ஸுக்கு நடுவில் ஸ்டெஃபின்றது ஒரு நியூவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. Dancing around and Shoko. நிறைய டீம்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, லிமிட்டடாக தான் யூஸ் பண்ணும் டீம்ஸு. because he அதுவும் wants இந்த early மாதிரி to லாபிஸில் finish, யூஸ் he பண்ணுவாங்க. doesn't wanna take any kind of நார்மல் மேட்சஸில் and வந்துட்டு that's யூஸ் what பண்ண Sabo is மாட்டாங்க. trying to do. His best he's trying ஆனால் to இதெல்லாம் do அலைவு as நிற்கிறனால much கேரி time பண்ணிட்டு as வைப்பாங்க. பட் possible, பார்க்கலாம் and எப்படி ultimately யூஸ் பண்ணுறாங்க Sabo அப்படின்ட்டு. he falls down. SMX உள்ள And வந்திருக்காங்க, Skill ஒரு Max third was party watching all உள்ள. of this take place. Now Ah, they're impressed Assassin by Army his டே வந்து secret குத்துறாங்க. launcher, and பட் suddenly ஆனால் ஒரு we டவுன் come to எடுத்துட்டு another ரசன் fight altogether. 2 டவுன் The விழுந்திருக்கு, godlike சொதப்பிட்டாங்க கைஸ் having எஸ்எம்எக்ஸ். the gala of a time yet again. Would love to see what's happening towards Ski Lodge. Ski Lodge yet again Last heavily time- contested. last Those man- fights are not stopping. Skill Max one by one. The members fading away. லாஸ்ட் And they are டீம் not மேன்ஸ் ரிவைவ் பண்ணுற எல்லாரையும் ரிவைவ் பண்ணி Simply go for the resurrection as well. All thanks to the இடத்துல veteran இவங்களும் team. ஸ்ட்ரகிளாக இருக்காங்க. RNX, they have forgotten the fact that they have lost control. ஆக்சுவலாக இவங்க என்பிஏ வந்துட்டு ஒரு லேட் ஜோன் எடுக்கிற டீமு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பழைய மேட்சஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இவங்க லேட் ஜோனு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு எட்ஜ் ஜோன்லாம் ஆடுவாங்க. என்பி பார்க்க நல்லாயிருக்கும். வெசிஸ்டா இஸ்போர்ட்ஸில் இருந்தப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஜோனில் ஒரு நல்ல ரொட்டேஷன் எடுத்து ஆடி இருப்பாங்க. டீல் கூட ஒன்று நல்லா ஆடி இருப்பாங்க. ஒரு லேட் ஜோன் எடுக்கிற டீம் தான். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி ஜோனை மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஆர்என்எக்ஸ் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியது இருக்குது. 2 லேம்போ இருக்குது கைஸ் ஆர்என்எக்ஸ்க்கு. 2 லேம்போ இருக்குது. ஜோனை மேக் பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் ஒரு ஜோன் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு மாட்டிருக்காங்க. நல்ல போல்ட் மேக்கர் கவுண்டராக இருக்கும் காடலுக்கு. ஓ டைகர் நல்ல ரோல் ப்ளே பண்ணுவார். க்ரூஷியல் ரோல் தப்ஸ்டார் கைஸ். ஜஸ்ட் மிஸ்ல தப்ஸ்டார் மாட்டின்னு இருப்பார். என்ன பட் அந்த போல்ட் மேக்கர் பாருங்க, உடனே போல்ட் போட்டோடனே பறந்துட்டாங்க காடலில். The next person they might find here is going to be a player from Non-Stop Gaming. All the smoke and mirrors just giving a lot of misleading கவுண்டர் கரெக்டான போல்ட் மேக்கர். பட் ஸ்டில் காடல் இந்த இடத்துல ஜோன் இருக்கே, மேலேயே ஜோன் இருக்கு. ஏன் லான்ச் வச்சு பேக் போகிறாங்கன்றது தெரியல. ஸோ நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த ப்ரௌன் ஹவுஸ் இருக்கிறது தெரியும். ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் ஜோனை பிளான் பண்ணி போனாங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஒயிட் கோஸ் டவுன் வச்சிருக்காரு. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் உள்ளே போயிட்டாங்க ஜோன். ஒருத்தர் போல் ஆக்சுவலாக காடல் பொசிஷனை விட்டாங்களோன்னு தோணுது. இங்கே பாருங்க, இந்த ப்ரௌன் ஹவுஸ் இருக்கு பாருங்களேன். ஸோ இப்போ இந்த ப்ரௌன் ஹவுஸ் ஆக்சுவலாக எடுத்துருக்கலாம் காடல். போல்ட் மேக்கரை டிஃபெண்ட் பண்ண எடுத்துருக்கலாம். பட் ஏன் பேக் போனாங்கன்றது தெரியல. நெக்ஸ்ட் ஜோன் வராதுன்றது தெரிஞ்சு போனாங்களா இல்லை வந்துட்டு ஏன்னு தெரியல. பட் இந்த இடத்துல ஒரு சொதப்பல் நடந்திருக்கு காடலுக்கு. இப்போ ஃபைட் அங்கே மேலே போகிறது கிளியராக தெரியுது ஆர்என்எக்ஸு. ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுறாங்களான்றதை பார்க்கணும். லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் எக்கோ வாய்ப்பில்லை கைஸ். எக்கோ கையில் வந்துட்டு விஎஸ்கே M79 இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. 2 மேட்சாக M79 எடுத்திருக்காரு. படுறாரு. இப்போ ஒன்று ஆர்என்எக்ஸை 4v4 எடுக்கணும், இல்லை அப்படின்னா ஆர்என்எக்ஸை மூவ் பண்ண விட்டுட்டு என்பி மூவ் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத பார்ப்போம். ஆர்என்எக்ஸ் நல்லா லோவில் இருக்காங்க கைஸ். ஏன்னா மேலே பெட்டு போட்டு ஸ்பாட் பண்ணக்கூடாதுன்னு லோவில் இருக்காங்களா இல்லை காடல் அடிக்க வந்தாங்களான்றது தெரியல. மாட்டினாங்க. 2 டீமும் 2 ஸ்பாட்டிங் போட்டிருக்காங்க. பட் மூவ் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்என்எக்ஸ் ஃபைட் எடுக்க மாட்டாங்களோன்னு தோணுது. கார் ரெடியாக இருக்குது. பட் இவங்க ஃபைட் எடுக்கிற மைண்ட் செட்டில் தான் கைஸ் போகிறாங்க உள்ள. அவ்வளோதான். ஒருத்தர் பறந்துட்டாரு பின்னாடி. ஸ்னைப்பர் ரோல் ப்ளே பண்ணவா எதுக்குன்னு தெரியல, பார்க்கவே இல்லை பின்னாடி திரும்பி. மிஸ் கைஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல. என்பி கிளட்ச் பண்ணுறாங்களான்றதை பார்ப்போம் இந்த இடத்துல. எல்லாம் டவுன். பட் இவரும் டவுனு, ஏன் ஒரு டவுனு. ஓ கிளட்ச் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். 3 பேர் டவுனு ஆர்என்எக்ஸில். லாஸ்ட் மேன் டோக்கோ மட்டும்தான் இருக்கார் இந்த இடத்துல.
points to revive the teammate. வாய்ப்பில்லை ஷோ. Don't think so. பட் That's one எப்படி of the போகிறாங்க reasons அங்கே why கார் after இருந்தது, getting ப்ளூ ட்ரக் 18th இருந்தது. ப்ளூ ட்ரக்கில் elimination, ஏறுறப்ப மேபி not shying ஷோக்கோ away from அடிக்கிறாங்க. ஓ opportunity. லான்ச் அவங்க வச்ச லான்ச் பேட்லேயே Wait a போகிறாரு second, 3 பேரும். He's in the mid-air. He வாய்ப்பில்லை can வாய்ப்பில்லை flick onto the target. பண்ணுறாரு Swaroop, கைஸ். can he be the one falling down? Absolutely not. ஜிப்லைன் Shoko misses ஜிப்லைன் all பிடிச்சா கூட three. போகலாம், ஏன் And ஜிப் he's like, it's பிடிக்கலன்றது alright, தெரியல. it's good that I've missed. மேபி ஜிப்லைன் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். Right apart, பண்ணுறாரு கைஸ். so ஹெல்மெட் பண்ண போடுவாங்க RNX. I don't think so there's any vending machine for reviving the members. Not on the other end. They're not at all looking good. வாய்ப்பில்லை இவங்களும் But they வாய்ப்பில்லை. have retaliated way too ஓ well. லாஸ்ட் மேன் Members NEZல fading away and Ben's the last man standing. He is using the ஜோனு ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச நேரத்தில். வாய்ப்பில்லை கைஸ். வீட்டுக்குள்ளே போயாச்சும் ரிவைவ் பண்ணலாம், ஏன் இங்கேயே ரிவைவ் பண்ணான்னு தெரியல. பட் ஹெல்மெட் பண்ண போடுறாங்க NEZ ஆக்சுவலாக. அகைன் பார்ப்போம் கைஸ், RNXோட ஃபைட் அகைன் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஜோன் மூவிங் கூட நல்லா பண்ணியிருக்கு. And for the first time we see no T1 team in the final circle. ரெஜிலால ஜோன் எண்ட் ஆகுது. மேலே வந்துட்டு ஒரு ஃபைட்டு. Trying to do their best. They've just got ஒரு லேட் க்ரோனோ கைஸ், லேட் க்ரோனோ. முன்னாடியே க்ரோனோ போட்டிருக்கலாம், உள்ளே வந்தோடனே கார்னரில் போட்டு ஜம்ப் பண்ணி எடுக்கலாம். பட் லேட் க்ரோனோ right now changing position, wanting to lure out enemies. மேட் பண்ண போகிறாங்க. MVP ஒரு கம்பேக் கைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. What a game this has turned out to be. Etazo, he was the one to lead the fight. He was the one to 4v4 இடத்துல RDX இது பண்ணுறாங்க, பொசிஷனை கட் பண்ணுறாங்க. முடிஞ்ச அளவு வந்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுக்காம MVP வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ண பார்க்குறாங்க. பட் ரைட் சைடு ஃப்ரீயாக இருக்குது, ஸ்னைப்பர் இருக்காரு. பட் ஏன் இன்னும் ஸ்டில் ஹோல்டிங்லேயே இருக்காருன்னு தெரில. ட்ராப்பில் பிளைண்ட் ஆகுறாரு கைஸ். MVP ஸ்னைப்பர் இந்த இடத்துல இதுதான் அதுதான் கைஸ். பரவாயில்ல, டவுன் எடுத்து MI2B RDX அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு. MP5 கையில் கில்லர் கையில் MP5 இருக்குது. எந்தளவுக்கு ரோல் ப்ளே பண்ண போகுதுன்னு தெரில. ஓ நல்ல டேப், நல்ல மேட்ச் முடியல. ரூபேஷ் நல்ல டேப் கைஸ், நல்ல ஃபைட் MVP கிட்ட இருந்து. மேட்ச் முடிஞ்சுன்னு ரூபேஷ் திரும்பி நின்றாரு. பட் இன்னும் ஒரு சோலோ பீஸ் இருக்காங்க. கில்லு கொடுக்காம ஹெல்மெட் ஆகிறது பெட்ரு. பட் ஆனால் ஒரு கில் எடுக்கிறாரு கைஸ். ஓ மை காட், ஒரு கில் எடுக்கிறாரு. பட் இவரு கில்லும் போகும். நல்லா டவுன் அந்த இடத்துல சொதப்பிட்டாங்க கைஸ். அந்த இடத்துல RDX ஆக்சுவலாக சொதப்பிட்டாங்க அந்த ஃபைட்டை. போன மேட்ச் ஃபஸ்ட்டு மேட்சும் இதே தான் ஆச்சு. 2 ஸ்னைப்பருக்கு 1v1 வந்தது. ஸ்னைப்பரு 2 பேரும் பிளைண்டாக இருந்தாங்க. 2 பேருக்குமே பொசிஷன் தெரியாது. பட் ஆனால் வந்துட்டு அந்த இடத்துல டபுள் ஷாட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ். ஸோ அகெயின் பார்ப்போம் இருங்க அந்த ஃபைட்டை. பாருங்களேன், அகெயின் வந்துட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள்,